building the entire road. Okay. So as you can see on the other side, you see trucks as well putting in G1 and all the layers. So we are building all of it. We are rebuilding all of it. Okay. As we go, yes. Oh, okay. Okay. So how thick is your surface? Your base? So the layers of the road, we generally step them in around 120 to 150 millimeters. Yes. But the entire profile can be up to 900 millimeters deep, because you build it from the sub-base to the base, then to the surfacing. So all of it will be. But generally, when you do the surfacing, you will go for about 40 millimeters of asphalt. So 900 is almost a meter. Almost a meter deep of layers you build from the ground. So that will last for 300 years, or even more. Is 20 years, but with proper maintenance, you get to about 40 years as you maintain it. But it will last a long time, Mr. President. Yes, yes. You are building roads like the Romans. I mean, they built roads for thousands of years. That's very good. That's good. Okay. What is the difference? Where is he? What is the difference between that and this? Is that the old road? It's more or less the same. It's more or less the same, but we still need to cover it. So as we are building the roundabout, we build it in portions. So we don't build all of it at once. We build it and we join it and we build it. So what you see is the difference in the asphalt design. So this is a finer material here. This is a coarser material That's here. right, yes. But in terms of strength, they do achieve the same strength that we want. But when we are done, there will be a proper riding surface that will be there that people will use with proper abrasion so that there's skid resistance there as well. And the main contractor you have used? We are working with a contractor called Edwin. Okay. Yes, they're the ones who are building the road for us, and they are doing quite good work. They are also quite black-owned, just to put it out there, 100% black-owned. Okay. Yeah. And they work with subcontractors local? Yes, we have 26 subcontractors working on the project. Okay. And 8 of them are local and are women-led subcontractors that are also working here. Oh, that's good. That's good. All right, that's very good. All right. Midpoint or beginning or end? We are closer to town, so we are in the last third of the road. Oh, last third. Yeah. It means it goes way back. It goes way back for 25 kilometers, yes. Okay. Yeah. Okay. Right. Well, I was trying to do the calculations, how much it is costing us a kilometer. I'll whisper to you, I've done the calculation. Okay. How many people did you say are employed? Yes, 423 Mr. President, that's the minister has indicated. Okay. All right. Well, that is the president there in Sekhukhune on a presidential Imbizo in Limpopo. We're going to take a quick ad break. It's a 33-month project, so since around February 2021. Okay, we're running out of time. Okay. Are we getting Transport Minister? I was told she's the speaker. Let's try it.
that. This way. Are they? I'm right behind you. Minister, can I doorstep you? All right. Minister, thank you so much. We did hear, the specs of this road. When can we expect it to be complete? Because we do know that if you drive here in the morning, in fact, almost any time of the day, it's problematic. October this year. It's a 33 months project, started in 2021. Will be finished in October this year. So we'll come back come October to open the road officially. And how is this particular road going to contribute? We do know that Sekhukhune has been earmarked for a special economic zone. What other roads are you fixing around here to ensure that you're able to attract business into the area? This is the first one, for instance. But around the Sekhukhune area, for instance, we have got about 18 projects. Half of those, they are already in construction, under construction, and half are in design stage. But we also have a mega one on the N1 after Loskop Plaza to beyond Polokwane. That will be something like worth 10 billion rand. It is still under, in design stage. So we've got a lot of projects that we will be running as Sanral in the province of Polokwane. And they actually bring the project themselves. They bring money, they bring skills, they bring experience, they bring everything that you talk about. But of course, ultimately, then there will be free flow of transport. Like I was saying, the concerns that you have as you drive on this road are the houses that are built on the road reserves. That's a problem because that we're adding lane 2 and lane from Polokwane. It doesn't mean that in future we may not want to add yet another lane so that it's a 3-lane to and fro road. But when you have people on the road reserves, then it becomes a problem because it means when you want to move those people, then you've got to find a space for them and probably pay for their houses. And this is what we're actually saying. And I think I want to say it even here, that it's important for municipalities as they allocate sites, our traditional leaders as they allocate sites, to take into account that the road that is existing might be expanded in future, and therefore they don't let people to build their houses on road reserves or rail reserves for that matter. And also, Minister, maybe let's also speak on the issue of the quality of the workmanship of some of these roads. We do know that when you do drive around Sekhukhune, quite a lot of potholes are happening, even some of the roads that are not as old. What checks and balances are you putting in place to ensure that when these roads get handed back to you, you are able to, they're sustainable in terms of the lifespan of these roads? When you talk about the Sanral roads, that's quality. Sanral roads, at least as South Africa, we can pride ourselves with our national roads because they are built at a particular standard. And like you are saying, the manager was actually saying it's the thickness of that will be around about 900, almost a meter in terms of thickness. So that's the standard, that's the normal standard. We send our best engineers and we monitor our work as Sandra. However, of course, you're going to have other roads and that is what we think we need to do. I cannot account that much for provincial roads, but I think it's something that we will need to do. The challenge is that the national road and the standard and the quality of the national road and the provincial road is normally not the same. It is informed by the traffic volumes and so on and so forth. One of the reasons why we have this project is because we have noticed that there is increase in traffic volumes, increase in trucks because of the mines that have just started to operate in the area. That therefore informs us to say we've got then to add onto the quality so that they're able to take the volume of trucks that now are operating on this road. Now, if you're just talking about the road in the residential area, it can actually be built or constructed by means of blocks, and you can't have paving blocks here or bricks here on the road such as this one. So it depends on why you think you are building a road, and also it is informed by the traffic volumes and so on. But as traffic increases, then you've got to change and do something because it will definitely damage the road. Okay. Some of the problems we have in South Africa are trucks
that are increasing on roads that were never meant for such volumes and heavy volumes such as trucks. All right, Minister, thank you so much. This is you're live on ENC. I have you mentioning that this road that is being expanded, up to now you have expanded about 25 kilometers of the stretch of the road, and you intend to expand it all the way to Polokwane, which is about 180 kilometers around there. And you say that will come at a cost of between 2 to 4 billion. Do you have timelines as to exactly when will the next phase perhaps start? And do you know how far it will stretch? In fact, we will not just do it at once. It will be in phases and stages again. So you'll have some other stages being on the design stage, others, of course, closer. We already are out on tender on some. I think immediately after this one, we're out on tender, of course. But of course, towards Polokwane, we are still on the design stage. So it all depends on where you're talking about. But for this one, the timeline is October this year. You might have heard, Minister, lastly, one of the officials from SAMRA saying that one of the people who have been subcontracted here is Eddie. Our viewers would be interested to know if this is Edwin Sodi. I don't know the name. I can't answer that question because you're very specific to say, is it the name Edwin Sodi? I can't confirm that. I think maybe the manager would confirm it if that was the case. But otherwise, what I know is that it's a black-owned construction company, which we're happy about because we want to see our black constructors being empowered so that they improve their grades, but also they do the work of quality so that going forward we don't run short of black people that can actually construct such roads. Thank you, Minister. I think your official is here, the gentleman from Sunrock. So if you can just come closer. The question is, the Edwin that was mentioned here who is constructing this road, is it the controversial businessman Edwin Sodi? No. This is Edwin Construction Company, different ownership. All right. No, thank you very much, sir. We appreciate. Well, thank the President for creating this important opportunity for all the people of Sekhukhune to come together in one place with the sole purpose of talking about development. Honorable President, when you first introduced the district development model in 2019, it felt like a foreign phenomenon to many of us, but we must acknowledge that it is a progressive initiative that is going to take our country forward. The preparatory activities of the build-up events have given us the actual sense of the district development model. Projects in independent molecules are over. The life of our people cannot be better if the Department of Education can continue to build state-of-the-art schools while the municipalities cannot provide proper roads to the schools and fail to provide clean water and sanitation. Program Director, the district development model is consciously taking place during the month of President Mandela.
President Mandela, as an advocate of servant leadership, has schooled us that there is nothing so noble and fulfilling than to serve the people. Program Director, let me take this opportunity to warmly welcome everybody present here to the Royal Region of Sekhukhune, the home of President Elias Phakane Mretsele, Ramphilane Mampuru, Peter Nchabeleng, Lawrence Pokanoka, Professor Magapatuna, Mahubi Pala, Uria Malika, Madinore, and many more heroes and heroines who fought gallantly to ensure that we live in a free country. I enjoyed everyone to play their part freely, our people to sharply raise their issues without favor or fear, with a sole purpose of building a better life for all. Let us all contribute. This is our day. Enjoy. Thank you very much. Realeboga, Executive Mayor, let me take this opportunity and greet the Honorable President Matamela Cyril Ramaphosa. We often say President Ngwana Movu, but in the context of Ngwana, I hope you understand it the way I put it, Ngwana Movu. Let me greet our ministers, deputy ministers, executive mayors present here. Let me greet all our councillors, our DGs, heads of department, municipal managers, and all officials. We are saying Tobela. Tobela. Realeboga, re tlo tšwela pele ka lenaneo la rena. Lenaneo la rena se le letelele, but le tlo dependa on tšhomišano ya rena. Go na le a certain behavior that is displayed this side. I'm pleading with you. Not today. Not today. The who and the likes, not today. Ki put this side in the main. Gona jwa re tlo tšea sebaka se ra ya ka mafateng a matelele e le ge re tla ba re tlo bitša Bamshate Kgoshi Pasha according to the program that I have. Batle ba re fe a mabedi a mararo. Re morata kaofela re tsamaya le yena we molo Ramaphosa re morata kaofela re tsamaya le yena we molo Ramaphosa re morata kaofela re tsamaya le yena go ipontšha ba se gona ba ka Mshate a ke tsebe gore pleasure already na pleasure wa tša manyalo re tlo kgopela a itukiše yena le sesewini gore ge re tlo ba kgopela gore ba itukiše as and when re tlo ba bitša because nako a e sa le gona re kgopela gore by the time re ba bitša ba kgone go kitima ba the stageng go ipontšha ba Mshate ba se gona setšhaba sa gešo ke tlo kgopela re šomišane the ushers, you need to really help us. Lešata le beng gona re ka se tla kgona go šoma botse as long as batho ba rena ba tšwela pele ba dia lešata. Sebakeng sa jwale re tlo bitša the Minister of Culture, Metemping Kadimeng, go tla go re tsebiša gore na ke ka lebaka la eng re le mo. Sebaka ke sa gago. Ke a leboga Mtshwara Marapo a ke thome ka o tamisha beng mobu
magoši a rena ma aparangwe ki dumediše president ya rena Matamela Ramaphosa, my colleagues, ministers and deputy ministers, the acting premier of Limpopo, MEC Seaparo Squad. We have also in our midst MECs, members of parliament and members of provincial legislature. Kidumedishe gape chairperson and the members of the Sekhukhune local traditional members of the Sekhukhune traditional and Khoisan leadership. Amongst our midst, Honorable President, Naliba Yetapili, Bachamoya, Bakereke, Bayetapili, Bami Maspala, councillors, mayors led by the Executive Mayor of Sekhukhune District Municipality. We have members of civil society, Renale Maloko of Fapafapana, the organizations Jabaswa. Kamho kitsepischeng ka gona president kitla thoma ka bontsha gore kokopano e re tswang go yona o kopane le go shiphasha ba tlhalosha ga botse gore ba ka sa gona go tla le rena fa ka mabaka ba tshwanetse gore ba ile wa phetha a emetsi tsona dilo tša setšo tša batho ba rena mo nageng. With that being said, President, Executive Mayor o summarizile a bontsha ga botse gore nkane re le fa re tlisha the 8th edition of the District Development Model Imbizo e bontshitšeng through the ministers tše di spendileng beke ka moka di rana di programs tša go fapafapana mo nageng ya Sekhukhune. Executive Mayor re leboge tšhomišano e rileng le yona goba re fitlhe gona mo. Nka sa tšea sebaka ke tlhaloša se ba se bontšhitšeng impa ke no re program director ya leboga re leboga setšhaba sa rena gore se kgone go itwala se tle se tlo boledišana le President Ramaphosa. Ke yona maikemišetšo a Imbizo, ke yena maikemišetšo a lenanego le gore mmušo o tle bathong, batho e be bona re ska ba bolelela president a bakwe bona ba ipolelela ba bontšha se ile gore mmušo o se dirile gabotse, ba bontšha se ile gore mmušo a wa se dira gabotse, le mmušo o fiwe maikarabelo mola o tshwanetse gore o improve gona. Ke a leboga ke ka lebaka leo re le fa le gono re re Sekhukhune le wetše Matamela ka mmele a šo. Ke a leboga. Arleboge Minister Nkadimeng. Minister, at some point I was happy that your voice was lower than mine. But your colleagues intervened. Bagolo ba me a ke tse nakwe wa mogela mo staging kgotsa gone podium o emetseng premier ya rena mo Limpopo e leng yena acting premier ya Limpopo ebile ile MEC ya finance mo province ya Limpopo a tlo bolela le rena acting premier Seaparo Squad. Thank you, Program Directors. His Excellency President Matamela Ramaphosa, the Minister of Cooperative Governance, Mayor Thembing Nkadimeng, ministers and other deputy ministers in attendance, my fellow colleagues in the Executive Council, members of the provincial legislature led by our Speaker, Bakadi Fouke, Hoshimotodi,
le maaparangwe ya rena ka moka ba eteletšego pele ke yena the chairperson of the House of Traditional Leaders Osingove in the province, Her Worship the Executive Mayor of Sekhukhune District, Mayor Maleke Mkhanyetsi, His Worship the Mayor of Sekhukhune Municipality, Councillor Edi Maila, and other mayors present, baetapele ba setšhaba ka moka ba leng gona mo lekgono, members of the media, ke rata go le tamiša ke re thobela. It is with great pleasure and sense of deep appreciation that I stand before you today as we welcome our esteemed President, Mr. Cyril Ramaphosa, back to his home province of Limpopo. Thank you very much. I think, as indicated by the Premier, Makhosi a rena fihlile. So it's important to the Premier e ra tswela pele ka molaetsa gagwe. E be le gore Makhosi a kgonne gore a ka nna fatshe. Le nna ne ke tlo re mo rata kaofela. It's a capacity problem. It's a capacity issue. Says pleasure already. Winnie says Winnie, are you ready? Says pleasure. You, yes. Thobela Kgotsong ke a le dumedisha ka moka magoši a ka le mo presidente wa rena ka moka le bagolo ba rena le MEC ke tlo le opelela ke tlo le bontšha gore mo ga rena a Sekhukhune re bina jwang ke lore na le wena dali re tsentse Mulita Israel Mulita Israel Aurobali Naote Aurobali Yehofa Mulita Israel Aurobali Naote Aurobali Mulita Israel Aote Ulala, I said to
Says pleasure. I know even those that don't understand Sepedi. Yeah, ki lori le ki apere pala monwana le ikwile. Le ikwile ne. That's the gist of the song. Ki lori le re apere ring na loen. Ki na le khupelo. Ar tele janeng. Ki na le khupelo. Ki tseba re le setšhaba sa go ba le tlhompho. And mo ga Sekhukhune mo Limpopo re tlhompha magoši. Jwale re na le situation mo magoši a rena bana ditulo. Ke tlo kgopela le re thushe le voluntary le shutelle magoši a rena. And Minister, I hear gore magoši a mangwe a dutše ka morago ga batho ba di camera. Ke kgopela gore re thushane ka that situation. Magoši a rena ba tle ka pele. Please help me batho ba gešo. Ke a kgopela. Especially this side. Ke kgopela gore shutelle magoši ba bangwe re ka morago magoši ba rena ba kgone go tla go dula. And the mayor, thank you for assisting. Re a leboga. Re a leboga, ke tloga ke leboga go tlhomphiwa. Indeed, rena re tlhompha magoši. Le ba dutšeng ka morago ke kgopela gore e lokiše that situation gore se ka tla ra senya mokete. Gona bjale re tlo kgopela the acting premier Ntate Seaparo Squati ba tla ba felletše molaetša wa bona, then re tla ba re tšwela pele ka program. Ke go leboge mosepetša modiro. Ke re ka ge le šetše le tšhetše kgomo mokokotlo ke tla no gore ga jwa ke se ke ka elela o ka re ke nna ka tubatse. Ke re le gono ge re kopane ona ka mo e le gona mmušo wa borena o leka gore o tliše tshepedišo ya democracy le gona go matlafatša perekišano le setšhaba sa borena. Re rata go tšea sebaka se re le mmušo wa Limpopo re leboge mo presidente wa rena ga kgonne gore a re fe ona monyetla gore le batho ba Limpopo re le batho ba Sekhukhune gore a tliše mošomo o tshwanang le o gore le rena re le setšhaba re tle re kgone gore re kopane le mo president wa rena re bolele seo se le mafahleng a rena re leboge mo e leng gore re leboga gona le gona go bona gore ka nnete re matlafatša ona mmušo selegae wa rena gore o re tlišetse ditirelo tša maleba. Re bolela jwalo Mr. President, re tseba gore province ya rena ke e nngwe gare ga tše dingwe yeo e leng gore gare ga mathata ao e le gore na le tšona ke taba ya metsi. Ra tseba gore metsi mo ga Sekhukhune le gore ka berne le matamo re tšere lebaka le letelele gore matsi a kgone gore a fitlhe setšhabeng sa borena. Ye nngwe tabagolo ke bodidi jo e leng gore bo aparetše district ya rena yeo e leng gore re tshepa gore ka lebaka la gore e na le di-mine tšeo e leng gore di lebane re tshepa gore e swanetše gore e be tšona tšeo e leng gore di kgona gore di hlabolle maphelo a borena ka tsela yeo re rata gore re berekišane le di-mine tša borena gore di tle di hlabolle maphelo a rena batho ba borena le bona ba tle ba tsebe go kgatha tema mo ikonoming ya naga ya borena. Gape re lebeletše yona gore ge re ntše re dira jwalo re le ka go bereka le mebaene batho ba borena le bona ba se tšee molao ba beya ka matsogong a bona ba thoma go bula mebaene yeo e leng gore ga ena mangwalo re berekišaneng mmogo gore re tle batho ka moka ba kgone go epa dietšwa tša rena ka tsela yeo e leng gore ke ya maleba yeo e leng gore e tla kgona go godiša ikonomi ya rena.
re gape ka mo tsa temo re tseba gore province ya rena e tlogena bile ka tsa temo re leke ka gotlhe gore batho ba borena re boele temong re tsebe go berekisana lona mmušo wa borena gore re tle re kgone gore re leke gore re matlafatše temo gore batho ba borena ba tle ba hwetše mešomo ya mafelelo yo ke ratang go e gatelela president wa rena ke gore batho ba borena a re tšeng thuto gore thuto e tle e be selo seo e leng gore se tla kgona go lwantšha lenaba le tlala le bohloki a re thekgeng bana ba rena re boneng gore ba ya dikolong gore monotho goba yona phepo yo e leng gore e tliša ke di-mine e tle e kgone go ba gola ka lebaka la gore ba na le botsebi jwa gore ba kgone gore le bona ba kgone gore ba bereke kwa di-mine e le gore ba tlhatlhilwe jwale ke seo e leng gore le maaparanko ya rena ke rata gore re se gatelele re rehle a re thekgeng thuto mo ga Sekhukhune gobane thuto e tla tle e tswela bana ba rena mogola ge ke fetsa ke rialo ke sa le go maaparanko wa rena re ba leboga ka tsela eo e leng gore a berekisana le mmušo wa rena wa Limpopo le ona mmušo wa selegae re ba leboge ge le kgono ba kgonne gore ba tswaloša dikoma re ba leboge ka tsela eo e leng gore ba eteletse batho ba borena ka gona ka ge re tseba gore koma le yona ke setso sa re borena gape ba e aloša ka ntle le gore re be le mathata ao e leng gore re a kwa go tshwana le mafelong a mangwe jwale re rata go le leboga maaparankwe tswelang pele le dire jwalo ke bušeletša gape ke re ka lebaka la go tlhoka nako re leboga mopresidente ga kgonne gore a tle mo a tla tlhole rena le lena setšhaba ge le kgonne gore le tle le boledišane le mopresidente wa rena amandla re ya leboga tlhabirwa ka molaetša wa go emela mmušo wa Limpopo jwale setšhaba sa gešo re fihlile mola nakong ya bohlokwa ya gore le tle le bedišane le mopresidente wa rena ke motho wa go rata di-solution that is why a tlile a farafarilwe ke di-ministera tša gage di-MEC le di-mayara gore ge re sepela mo lehono e be le gore at least re kgonne go fetola tše dingwe goba tše dintši tša dillo le dihloko tša lena a se molato gore mo re dirang botse bjale ka mmušo le gona le bolele le se ka no re criticize fela le mo re diago tšona bolelang le tlhaloše ka go rialo le tla ba le re fa mafolofolo le maatla a gore re tšwele pele re bereka jwale mo ke na le a list ye ba mphileng yona ya di-stakeholders a se letsogo mose okay re na le list ye ba mphileng yona ya di-stakeholders ge le sa kwane le yona a le dirile šata go na le batho mo ba le ka ba boledišang ba bontšha gore mo le mo re be re nagana gore re kwane jwale le jwale without making noise or howling re a kwana ke re setšhaba sa gešo wa bona ka mokgolo go motseng ka gona jwale ke ka mokgolo tshwanetse go tla go theeletša batho ba batlang go bolela ke ka mokgolo tshwanetse go tla go theeletša mopresidente ga bolela I love the way you are now and just keep it that way jwale ke nyaka gore ke bale ba tšea karolo ba beng gona mo ba swantse gore ba tla ba bolela legatong la business ke filwe leina la Maabane Nkgetheng legatong la taxi association ke filwe Maluleka Prince legatong la youth ke Vuma Zanele legatong la community ke Theledi Goroba re kwane mo sena le lena legatong la governance ke Class Diphofa legatong la Sanko ke Mogalaka Phuti legatong la people living with disabilities ke Mr. Mabaso legatong la batho ba bagolo the elderly the golden girls and boys ke Rachidi Malopi legatong la basadi la go emela bomme ke Nthabeleng Phindile legatong la traditional leaders ke
ke filwe leina la Mmakgoši Phasha ke yona ke re kwane gore ge ba se yona le tla dira eng. In the meantime ke tlo kgopela batho ba protocol to assist us to line up. Ke nagana gore a le gane le list ka moka le no ba le gane na le kwa le kwa. Am I correct? I'm correct. Ke kgopela le boledišane le ba protocol mo le di mayor di gona mo le sa kwanang ka a certain name le kgone gore bontsha yona ke bana ba we ba protocol. Mbuyane, can you sit down? Thank you. Re kwane akere ba protocol se ba no batho ba protocol shiva mo le sa kwaneng le lena. The president is here to listen to you, so please ene ye ngwe re swanteng re mo thabishe ka yona go go laolega le go bušega. Jwale batho shiva le tla ba bontšha mo le sa kwaneng le maina. Ke kgopela go checka mo pele. Nkgetheng ba gona. Thank you. Maluleka Prince ba gona. Thank you. Zanele o gona. Ke a leboga. Khoroba Thieledi. Diphofa class ba gona. Diphofa. Kelena. Re thoma ka di stakeholders and Mbuyane o dira le shatla kana mo ditšong gona you are making noise. Re thoma ka di stakeholders. Ga re fetsa ka di stakeholders, who said we are not going to open? No one said that. So ke kgopela le laolege re thome ka di stakeholders. I've got a list here. A se bothata e re fetsa kae o ba Mbuyane re dumeleng re thome pele mo. Yes. Mogalaka le gona. Yes. Mabaso ba gona. Okay, order. Order. Okay. Can we agree? Oh, can we agree? There are stakeholders steadily organized. So stakeholders like business, stakeholders like taxi associations, and those stakeholders that are organized. All the other colleagues, we will talk whilst the program continues, so that we have an organized way of solving the problem. Marisa delay program. That's what I'm saying. So we're going to start with the stakeholder that are organized. Tomaka business to be able to start whilst to solve whatever the dispute is. Okay, thank you very much. We have a representative. But problem so we can't open a meeting kalke branch. Meeting kalke branch again. So we will solve that problem.
so that those that dispute, we solve the problem without disrupting the program. So we can open up a business so what's on the page. Thobela ya le leng mo mahlong a lena ke nkgethe mmabana ke ye mongwa wa di stakeholder tše di leng gona ka fa ga Sekhukhune ke holofela ke re ke be ke holofela ke re a ke tšwele pele ka modiro legatong la batho ba di business goba borakgwebo le bona borakgwebo potlana. Sorry ganyane batho ba di camera ke kgopola di ishe kwa ga di boledi ya kere a ke bontšhe ke re ke a kwa di boledi di a botšha gore ke tšwa kae ke tšwa gona mo Tubatse ya Mokwana Tau ke tlo šomiša leleme la gešo la Sepedi gore re kwane ge re bolela seo ke se tsebago ke gore madiba a pšha a šuthelela a mangwe jalo bao ba bontšhago mekgwa yeo ka re go mafelelong re tlo bonagala o ka re ga rena tlhompho ke bao ba bego ba swere maatla ba sa nyakeng maatla a ya bathong le basweng jwale re be re sa nyake le re ntšha tseleng nako ke e nnyane re a kgotsofala ka boeteledipele yo mopresidente o bo beilego dimasepaleng tša ga borena ka moka compared to the years and the terms tše re tšwang go tšona baeteledipele ba rena re a kgotsofala a ke nanoge ke boele ka go tša kgwebo ke tlo bolela kudu-kudu ka dimaele ge o lebelela seemo sa dimaele ga se re kgahlise re a dumela empa re na le baeteledipele ba e leng gore re be re tshwanetse gore re bontšhe boitshepo ba ba botšego mabati a ke fe mohlala ka moeteledipele wa ka masepaleng wa FTL e le go hlabirwa Eddie Maile go tseneng ga gage re bona diphetogo go na le ceasefire go na le peace accord because o kgona go arrange gore re kgone go boledišana le boradimaene tše re di businessmen le rena. Back in 2015 I was blocking the roads not knowing gore one day I'll own a company. Today it's me we e leng gore ga ba blockile company ya gage ke ba against the community. O gopole gore seo se dirang le wena batho go dira sona jwale ke be ke rata go kgopela go mopresidente gore ka 2015 ge o bona go na le these illegal mines here we are not happy we prohibit mekgwa ya go tšhuba goba go thiba ditsela batho ba šomela godimo ga ditshepišo tšeo batho ba go ba le tšona 2015 2016 2017 go bile le lenaneo go tsoko le ba le bitšang gore ke di small mining small scale mining initiatives up to so far ga di a direga goba ga di direge go rena borakgwebo potlana ba batho ba baso mohlomongwa lebaka leo ke lona le dirang gore go se be le go khutša mo nageng hwetše go na le leemaema re a duma gore ofisi ya mmasepala goba ba lefapha la LED ba re fe sebaka sa gore re tsene ka diofising tša bona ba re botse gore ke mekgwa e feng ya go humana di-license because we want to mine. We cannot be spectators. We want to mine. Company ya ka ye leng gore mohlomong wa ke nyane ya lekana le company ya monna wa lekgowa ye leng gore ke nyane ge a ya DMR goba a ya kwa DTI a fitla apply la license ya mining ba mo fa yona ke ditsela tše feng tšeo e leng gore bona di ba qualify go kry license rena re le batho ba baso re le borakgwebo potlana di a re palediša
because mafelong re bona gore ke sone se se dirang gore o hwetse go na le illegal mining. Jwale re kgopela wena mo president gore ka kgopelo matlafatsa dimera tsa gago gore di kgone go bolela le go bolelishana le borra di mine on our behalf. We also don't want to be blocking the roads. We want to work for our kids. We want to work for our municipalities. And we also want to work for our country. Matla le bokamoso jwa dikgwebo bo mo gora kgwebo potlana ba ileng gore ga le ba fe monyetla instead ya gore le ba fe monyetla le ba bile maphodisa. We are not in Ethiopia, we are not in Rwanda, we are not in Uganda. This is not going to be the platinum, the black platinum. This is not going to be the blood crown. We want to sit around the table, discuss the way forward, discuss the strategies, because we want to benefit. We have registered many companies. I sometimes blame, but at the same time, do not blame my colleagues when they revolt. Open the doors. Create a link in between the mining houses and us, the communities. Create the links. In my conclusion, office ya gaborena ya LED must work. Office ya gaborena ya LED bontate Mashego must work. Is can na ba bontate ba dutse ka di officing mo le gore at the end of the day we will confuse the matters. Ra be re blame the leadership ya di masipala. Rena le department ka department office e leng gore specifically e face le di mining. Please, re bulele mabati, please. Tsamayang le rena re yang go di mining because re nyaka go ba the contributors to the development of this country. Thank you. Ntate Maluleka, Taxi Association, associations. Ntate Maluleka, 3 minutes. With due respect. Straight to the point. All right. Nagana Prince Maluleka, the Secretary of Eastern Lolo Taxi Association, one of the biggest associations, Modropong Yarena ya Beresford. I'm also serving in the Santako Sekhukhune District. President of Tamatokwa, in the taxi industry. But before I get there, Mr. President, let me assure you, we are coming from communities, Mr. President. We can witness the leadership that you have put now in your municipalities, in the entire Sekhukhune. Kuru sesare mo sa bridging arena ya feta go mutubats. Ye tele pele ke Mayor Edimaila. Tlhabirwa. Ba re ke moleta Israel ga robana. O phela a tla di community in tsa borena. In these 2 years Algara office, re kgona bona di changes tse re kopanang le tsona tsa ditirelo ditsela tse di tsenang ka mogare ga metsi ke nagana re ba le bontšhitše tsona re le ba ditsela tse re sepelang mo godimo ga tsona ga se ka moka ke one of the challenges re a tseba Mr. President gore tse dingwe re ka na be le taba go palela ka baka la budget re a wisha gore ga o tloga mo nke o ka mo matlafatsa Edimaila gore a be le budget e ntšhiela gore ka kgone go dira ditsela ka moraga ga metsi re kgone go didiba batho ba rena mo di-dating ka lebaka la gore gone jalo go na le batho ba emang pateng ba tšhaba go ya kwa Ranger ba ile go marketa ba emela batho ba ba rena ba etswa meberekong ba ba swara dipoo so re duma gore nke di-taxi tša borena di ka tsena ka moraga ga metsi mo a dirileng gona tlhabirwago enough go na le ditsela tse re tsamaya mo godimo ga tsona ya go tloga kwa crossong ya Morulaneng go ya ka Makofane ga gona sekontiri and the office of the premier ga le re tshepiša ka tsela ela ke tsela ya rena re tsamaya mo go yona ga le re tshepiša ka tsela ela ka e gopela from your office re gopela tsela ela go tloga ka Makofane ebile sekontiri e joinile le kwa Motlouleng ye nngwe gape ke nyaka go e bontšha re tswa ka gare ke bontšha gore le association re tswa in the community
re kgona witnessa go thomo ba le metlagase re thomo bona after the amalgamation of Fetahomu and Greater Dubai Municipality for the first time tšhelete is awarded back to treasury under his leadership Eddie Mai. So we are saying, what we are saying, the process that we have used to identify the mayor, because we so ke well back ka taxi industry. Mr. President, as Limpopo General, we are suffering. Operating licenses. The operating licenses. Here in Limpopo is the only province here at the moment are not the operating license. And I want to talk about the register. Ntola ke khalba e khantsetse ke khalba e scrapile mara here in Limpopo sanal mo register. On our taxis, why the impound, get the traffic, because are not the operating licenses. But you don't give us, you don't issue us operating licenses. When I joined the taxi industry few years ago, where would I get a new operating license? Because the taxi industry, change. You can see, I'm young, I've just joined. Where must I get the operating license? When we speak to the official transport, they always take us from pillar to post. It has been years. It has been many years. And we don't want those offices. Our offices must come back here so that they can be easily accessible. Mr. President, Rebaduri Eligibility Taxi Association. Ka baka la gore tlhotlho e gologolo ke metsi mo ga Sekhukhune re gopela gore le matlafatse di masepala tša rena tša di local le ba feng budget le ba feng infrastructure tšhelete infrastructure ba dire di infrastructure ka mo gare ga motse re kgone go nwa metsi ge mafelelo ke nyaka go tšwa mo go yone re gopela gore naga le nngwe e bile clinic batho ba rena ba sokola ba kry-a ditleliniki ba travela ba ile go tša ditleliniki go re a gopela di hall re ke gale re swana di meeting re dula ka fase ga metlha re gopela naga tša rena kudu kwa re tswang gona bo mabotšha village a rena di-clinic a rena di-hall mara ke naga tše e le gore ke tša gale mo Sekhukhune ke bolelela from the taxi industry part ke nna modudi ke tswa gare ga naga. Mr. President, ge o ka dira tše re a go tshepiša re tlo go tšhela re a lemoga gore you are trying your best, you are doing your best. Re tlo matlafatsa ka ngwaga 2024 re tlo go bušetša gare ga mmušo o tlo eta pele mmušo ge o bua gape. Re lebogile a re theletšaneng re kgone go fa dipoleng tše dingwe sebaka se zanele legatong la baswa. Halala, Presidential Imbizo, halala. Mr. President, Honorable Matamela Cyril Ramaphosa, all ministers present, Maroshi Alangona Lekonu, all mayors present, the mayor of Fetahomu, the Honorable Councillor Eddie Maila, and the public at large. My name is Vuma Zanele. I'm 28. I'm a bona fide youth. Sekhukhune in Fetahomu, the local municipality. I'm here today, Mr. President, to highlight some of the issues that we face as young people in Fetahomu and Sekhukhune as large. Intergovernmental relations play a pivotal role within the society. With that being said, Mr. President, our municipality has provided for 40 bursaries, 60 internships and learnerships in civil engineering, motor mechanic, LED, painting, plumbing and traffic wardens, while the contributions by the mining sector is unaccounted for. We need a combined approach as the youth by the mining industry and the municipality
to be able to carry out all these programs at a larger scale and to combat the burning issues of youth unemployment. Mr. President, there is also the issue of social responsibility. The mayor of Mutubadze has successfully hosted a netball tournament and a soccer tournament. In this very location, just over 3 weeks ago, 10 young, talented individuals were scouted by Sekhukhune Football Club. And that is due to the efforts of our current leaderships. The turnout by the community clearly indicated a yearning of this kind of activities. And it clearly shows that there has been a vacuum in the sphere. We need more from the Arts and Culture Department. And the mines were still nowhere to be seen, failing to be an integral part of the community. Their cooperation is needed to enhance and sustain all these initiatives by our Honorable Mayor. There is also a lack of support by the mines on their CSI projects. We need the mines to intensify their CSI initiatives. There should be interdependency between the mines and the people. The African concept of umtu ngumtu ngabantu, mutu ke mutu kabatu, I am because you are, seems to be beyond these people in the mining industry. So we need your intervention, Mr. President. And I believe as the community, we can really benefit from a mining academy. So the mine as a juristic person should benefit itself by saving the communities and also take responsibility of the environmental outcomes of their activities and outputs as these affect us as a society. Before I go, I would like to send a special thank you to our current leadership for the level of service delivery we are currently witnessing. Raibe Matomo Mayo, our leaders. Thank you. Mr. Khoroba, le gatong la community, ke na le kgopelo batho ba gešo akere. Ke gopola re sa ibe nako. A kere ra tlo tshwara president hostage. Re no tla go bolaišana le president. And a se gore ditaba tša rena a ba di tsebe. Re be re no ra gore ba di kwe from lena. But ele ka nthuša ra save nako. I would really appreciate because after the stakeholders, we must just open for two per local municipality, then we close. Especially this youngest generation. Tobela. Ya mo ke khoroba teledi ngwato. Ke rata go tšea sebaka se ke tamiše mo presidente mo pele le mapam ra mokwe ka moka ga ona leng ka mo ke re bembaka šiawe a borutu a go hloka sekuba. Nna ke tlo bolela legatong la setšhaba le badudi ka moka ka kakaretšo. Diboledi tše di boletšeng pele ga ka ke gore ditirelo ka mo Tubatse ke šebešebe re a leboga moetapele wa rena hlabirwa Etimaile. Empa wa re ka se bereka jwale akere re kwane mo we gore a re dumeleng batho ba bolele re sa tlo bulela matsogo a ke re tlile go theletšana ke kgopela re thušana akere mboyane go ka nthuša go laola setšhaba a o la appreciate. Yes, I would like to emphasize that in terms of service delivery, we cannot continue to be dependent on government alone. Remember, Fetago is one of the biggest mining communities in South Africa. And Maravele problem gore setšhaba sa gešo problem ke gore ka sekwane ge le ka mo dumelela a fetša.
Okay, thank you. President, we have asked that we supplement the list of speakers with 2 speakers from every local. But we are getting a sense already. And we haven't had a chance to take hands from this side. So it's going to be important. It's going to be important that we balance the hands. So let's do this. I heard there's somebody on the floor. A rough age. No, don't do that. A rough age. Okay. Rata, come. 1 minute, Mara. Yes. On conclusion, Msora Marab, Begaradofa President Malaija, the issue of illegal mining, President, for as long as these mines are not employing these young people, because one time the government is sitting on a time bomb, and the more the list of young people is piling, that is why you'll see these events here, because they are trying to access means of survival, and the only way for them to survive is to go behind their yards but to omit the process of illegal mining. For us, it's not a problem. It is the only way here for us to survive. So for you to keep this thing, you need to sit down with these minds and tell them to open the doors, hire these young people, because the community of Fetakomutubas cannot continue to be spectators. But when you look at the employment rate, we are not employed. I'm not being xenophobic, but can young people from Fetakomutubas be given first preference in terms of employment? Thank you very much. Thank you very much. Can we ask? Okay. Order. So what we are going to do is to allow 2 per local. So we are going to allow 2 Mama Kurutama. And then we are going to allow 2 Mafeta Komutubas. 2. Walela ilukise. Nitarumela 2. And then we are going to allow 2 from Ephraim Mohade. Fitakobo is covered. Okay. So return. No, I was recognized first, but because there's more than 8. Absolutely. Okay, because there's more than 8. Rikocha speaker Sapili Samakudu Tamaka, and then the others Rikata Society relukise list. Okay, okay, Makudu Tamaka. Msora Marap, I'd like to correct something. Nakibeki image governance on the first list, LABDJL. Get last the pofa. Begarar ke correct se ukskat kar mola ke fitijo bolela. But le bare feta khomutuba ze boletse.
tla ke thome ka go tamisha president the minister je di leng gona fa ke re all protocol observed. President ye ke nyaka go e bontšha mathomo ba šetše ba e bontšhitše ke kwele acting premier a e bontšha taba ya tlhokego ya mešomo ya bana bjale e nyaka go e bontšha gore the reason why bana ba borena ba hloka mebereko mo nageng e humilego ka di-mine lebaka le legolo ke gore ga ba na le tlhahlo ya dithuto tšeo di tseneletšeng go kgona go ka tsenelela ka kwa di-mineng ke re ine ra kgopela gore ke tshepa ke letlang ka gore ke a kae re kgopela gore president mo ga Sekhukhune mo feta go mo Tubatse go hlokagala mining academy ye le gore bana ba borena ba ka ithuta tša di-mine ba tle ba kgone go compete ga botse le di-mine tša borena tše ka bane ba boletše mo gore batho ba bantši ba bereka mo di-mineng ga se batho ba ba tswang mo ga Sekhukhune bele re dia boipiletšo jo president gore a ke le a kgopišeng taba e ya go bona gore mo ga Sekhukhune mo feta go Tubatse re ba le mining academy gore bana ba rena ba kgone go contributa ka mo di-mining. E nngwe e ke nyako go e bontšha ke gore di-masepala tša rena tša local mo ga Sekhukhune di kgonne go bereka ga botse ka gobane ga tša kgone go bušetša mašele morago e rang gore go na le capacity ka mo di-masepaleng bjale re be re re go di-ministera ga mmogo le president go a hlokagala gore in the next coming financial year di-masepala tša rena tša local di-budgete tša bona nke le di godišenyana gagologolo ka baka la gore ka mo gare ga metse ya borena go na le di-challenge tše dintšhi tša di-service delivery ba boletše ka ditsela ba boletše ka mehlagase especially ka mo feta go mo Tubatse ka lebaka la gore di-masepala tše di sa tšo go kopantšhwa former feta go mo le former greater Tubatse bjale backlog e leng gona ka mo masepaleng o ke ntšhi kudu mara re lemogile gore the current mayor e le go Mrena Maila o hands on mo tabeng ye o hloka fela support financially so gore a tla kgone go unlocka backlog ye nngwe ke taba ya gore re na le letamo la di-hope re na le letamo la di-hope le le nang le more than 10 years batho ba borena ba safara metse e be re ge le tloga fa le lona le prioritize go bona gore tšhaba se sa rantho ba hwetša metse letšatši ka letšatši gagologolo ka baka la re letamo ke le lamola ge ke ya mafelelong le boletše ka taba ya SEZ ke be ke rata gore mohlomongwe president le tse le thatšheng godimo ga yona ka baka la re ke re lebeletšeng bjale ka setšhaba sa feta go mo Tubatse ga mmogo le setšhaba sa Sekhukhune gore ke yona e tle go re thuša mo tabeng ya tlhokego ya mešomo gore bana ba borena ba tle ba hulege ke a leboga moswara marapo re a leboga pele le tsena ke batamela microphone ke na le kgopelo a re theletšaneng lena ba le beng mo lineng ke kgopela re theletšane ke kgopela re theletšane kgopelo ke ya gore re kgopela go lefa 1 minute each 1 minute each straight to the point a se nna ke president go gana gore a re o nyatša president 1 le ka nna la thoma a ke leboge tshepese nna ke Robert Mapia from Makhutama rena sello sa rena ka kwa Makhutama ke gore metsi a Robert Mapi ka kwa Makhutama ga rela ka metsi mo le gore di hope dam sa le tlala ya fufula go tloga gale o upya ke bo
re ya tlhapi a e re gole ka seo re kgopela gore as soon as possible the Hope Dam e re thushe ka gore rena re le makhuduthamaga se re ka kgonang go kgola ka sona ke ga re ka lema se sengwe gape e le go bothata ke gore re na le di-office tša selete sa Sekhukhune tše di dutšego ka kua Capricorn gore ka Peter Mokaba ka Kumpilepelle municipality tše e leng gore rena re le ba mošate wa Mamone re file mmušo naga ya gore ba tšee office tšele tša rena ka kwa di tle ka mo Sekhukhune di kgone go thuša bana ba Sekhukhune eupša seo ga se diragalega ye nngwe gape e leng gore ke tlhobaetša boroko ke gore re na le bothata mo ditleliniking le mo dipetlele dipetlele tša rena le ditleliniki almost ka moka jwale di tribela ke ditraka tša metsi se e leng gore e ba mogodišano ka thoto tša setšhaba instead gore go biele metsi or go boriwe metsi traka e kgone go claima 43 million per month per year 43 million ke bogodu jwa phatlalatše jo e leng gore ga re bo dumele re fedišang ditraka tšele di yago Jen First Hospital le tše di yago mo ditleliniking le boremmetsi batho ba rena ba utswetšwa re le ba mmušo re ka se eme ra ba lebelela le ba utswetše gape Ntate Robert, ke ile ka kudu jwale e be fore matamela as alternative. I'm not an opposition, I'm an alternative. Where I see the National Democratic Revolution is taking its course, then we will stand up and then Raikata, Relerena NCC, le thoma ka go kitsibisha gore ke lena man 1 minute. Dumelang ka moka ga lena matubatsi wa ga Sekhukhune dumelang matamela nda nna ke nna hero baloi from Ward 33 mo feta go motubatsi ke ne di ntlha tše pedi fela ke nyako go fa tsona comrade Cyril Ramaphosa nna ke nna comrade hero sorry papa sorry mara ke kgopela re theletšaneng setšhaba sa gešo ke a kgopela a le bakwe bjale wa e le rasa ke kgopela re ba theletše nda president ntlha ya ke ya mathomo ke taba di illegal mines. I'm saying that legalize the illegal mines. Batho ba ka moka ba bereka go di mine tše se go molaong. Legalize them, over register le Department of Labor, ba patele UIF. Ba bereka batho ba le ba ria tšhalete. Ke e sentse re lebele. Number 2, ke taba ya metsi. Re na le matamo a metsi motlhala o twane, re na le matamo a metsi a te bua te huo. Dilitara tša gago tša mo feta go motubatsi. Go tloga ka mmeyara, go fitla ka mo ward committee. Ba tseba gore ne matamo a metsi. Gore re nwe metsi mo feta go motubatsi. Ke gore bona o ba workshop ba re tlišetše metsi. Re ne matamo a mantši ka kudu. Re a leboga Ke a leboga Mr. President. Thank you. Ke kgopela go le kgopela. Wa kgona gore re sa bolela ka metsi. Because ba setse ba boletše ka ona. Ba boletše ka ona metsi e tlanga tše dingwe gore kgone go save nako. Thobela setaba se hlomphegago nna leina la ka ke Robert Kgwete ke tšwa makhuduthamaga e fela mo ke emetše mokgatlo wa Storm se ra gore Sekhukhune District Offices Relocation Movement gape la ba hindile ka sona morena president tšhantšhe re tšea advantage ka yona e ka se boe and then ka baka la gore gona mo re bolela ga tea re bolelela ba Sekhukhune e se pity ke lengwalo mara ke tla leka gore ke fast let me summarize as you say we the members of Storm represent
representing more than 1.5 million residents of Sekhukhune land in Limpopo, noting that the abject poverty and deprivation afflicting our district, come here today to declare the following, President. That we are deeply disturbed and perturbed by the persistent failure of government to speedily resolve the pressing territorial administrative matters coming to the relocation of Sekhukhune district offices exiled in the foreign soil of Capricorn, Lebuago, to Sekhukhune district. Sorry for foreign, but we get it as foreign. That Sekhukhune district is the only district in South Africa whose government offices are not located in her home soil, President. But instead they have been unfairly and unjustly exiled in foreign soil of Capricorn. Since the dark days of apartheid regime to the present glorious days of democracy, President. Number 3, that we perceive this enormous administrative arrangement of our exiled government offices as the worst covert system of colonialism and the exploitation of the residents of Sekhukhune. Exploitation. Thank you, Program Director. Erikiche Sebakase, Ketamishe Presidente, Ketamishe the Minister Kamokadi Longona, Ketamishe the Mayor Kamokadi Teleche Peleke Mayor Sekhukhune District, Naki Jamo Feta Humutubatsi Kimududi Kalina Kidumisa Madalane. Eriki President. Let me acknowledge some of the things we can see you are trying. I'm not a member of the ruling party, but I'm not an opposition. I'm a progressive force of the left. So what I want to acknowledge, at least you have reduced a lot of things, but crime, I'm happy because Minister Begitela, Deputy Minister Kasal Matale, they are here. Motu ba tsefeta khomo re na le mathata maphodisa tletse mo le lotšing ya ga George ba letile mine wa tleng go setšhaba se a sokola ba letelele mine ene ga gona motho a tshwenya go di mine tšele batho ba rapiwa on daily basis, they are doing nothing. Ke nyaka go ipotšiša Soli Tayop mohuma mo Begesfort o be a tlengwe a no tšea ke di go ngwana gana ka mo toropong maloba Imrali yana ke mongwe wa di business people ba no swara hostage ke magodu ba tšea dikgwedi ba sa fiwe dijo le selo maphodisa le gona a sa gole ka selo ka goreng ba dula kwa lotšing ya ga George ba leteletše mmaene ba re ke Tlenko. What is special about Tlenko? What is so special about Tlenko? Because these mines, they have to be treated equally the same. Okay. Kesa singinako, acting premier, a wiki alahe. Sela she, D2450, tselego ya Gautshwana. Ke na le more than 40 years, ke belege Gautshwana. Batho ba Gautshwana gale ba votela mokgatlo o bushago, eupša ke bona di victim tša go ka benefita from the democracy. Prince Maluleko šetša o letše ka tsela ya go tsena ga makofane ya morulaneng ya go tšwelela ka kwa ene ke tsela e kaone ya gauswi gore tsela ya R37 ba e lokiša mafelela kgwedi traffic ba so congested ke happy some of you le bone gore go jwang but if tsela e le ka thuša go e lokiša e kgona go afola traffic e rena le go le yona re a leboga a ka fetša mmagorena mara a re fetše a ka fetša sa mphelle pelo president o tlile mo ko opportunity wa tsa wa mphella pelo
le thomile ka go micromanager batho le tsere maloko a ANC Youth League la re batla ba bolele mo pele ge le fetša le nyake setšhaba se bolela ke re president o tletse setšhaba he is not there for ANC Youth League. So let us speak as members of the community. We are the relevant people to speak. I'm well known here in Fetakgomo Tubatsi, and I'm well known in Sekhukhune and Limpopo as a whole. So what little Shamotolo community is an embarrassment. That's why I'm but if you teach now about Putu about checks and pay chachi, Chabasanka stay because you are well known. Okay, I guess I see now. President, Yama fela le ke ja ka gono e leboga a ke re ke se senye fela nnete go re masipaleng wa ge shwa Fetakgomo Tubatsi ke mongwe ma council ra ka fana a wa bana nna ke thoma go makala re gane dilo di a kgonegana ke iputsa re ma council ra a pela fetile go di mera ne ba dira eng ka gore gane ba le ya bona ka mo le toropong ya Bakersford a gona le motho bone go pothole ga tsena. That is what we are doing. We are trying our level best. Ke kwa le rata mera tlhabirwa e dimaila se yana no shire ya mthusha rena le ena thobela. Yeah, hey, I will loy from Magale. Bona, it's for gona mo. Okay. I will. Oh. Kiakwala. All right. Let me start by acknowledging the leadership of this country, the leadership of this province. Bona, my brother. Bali du medishedje bona. Badu medishedje rule. Thank you very Straight much. to the point. Thank you. All right. Message waga. Sizanele ubayemo, the youth representative. Ubabudiji, Mr. President. Kadi challenges chele gore re face as baswa. Ba di tseba. But I believe that my duty today is to drive the message to the youth of this region. Our young people must wake up from their slumber. Because even when I queued here, I nearly got slapped by an elderly here because the youth has always experienced ignorance. You are ignoring us. Our voices are not heard. Therefore, this issue of youth unemployment, I don't think we can come here and give our problems to someone who is older and in hope of solutions. I believe that the only changes that can come to the youth can only come as a result of a program worked out by the youth themselves. Youth problems, youth solutions. Comrades. Therefore, yes, please recognize us. And please recognize the villages at the furthest corner of this region. Even our local councillor, we do not know him. How can it be? It cannot be. Please recognize us. Go everywhere. Search for your people. We are there. We are available. Come to us. Engage with us so that we can be able to grow this organization of the African National Congress. Thank you very much, Mr. President. Yeah, again, Musara Marapo. Na lina laka kena Ernest Rampedi kechwa Ephraim Mogale local municipality. President Rena tlo fa picture le di proposed solutions. Gore king ser ka siriang kwa Ephraim Mogale king ser ne naso. Kwa Ephraim Mogale president. Tropela ya rena re palla go gore e gole. Because go na le two lands ya mathomo ya abandon ke public works ya bobedi ya abandon ke Transnet a ene mohula e me just thogwa ene di tsotsi di fetsa di phanagela engwe ga o ka tsena go toropong ya rena toropo la rena is agricultural hub of this tshwaranyan na marambo yana wa rata tlhakatlhakano mara ke ro go lining. You are on the queue. You are on the queue. You can continue, my brother. Continue. Okay,
President, Maspalola Rena is an agricultural hub of this province. And Renali Citrus is #1 in the country. But how to Ragamo Troponia Rena, Uchuela Lina Ellen Skral. More lending a public works, Elon or Rohopela or transfer logo Maspala, Horohono to Shaba Tovale Mola, Rabai Shiplegan Yamaleva. The investors, the Kasi Togo Troponia Rena, Hudisha Tropela Arena, Kabakala, Lentelong or abandoned public works, and about Batomo Payona, and all over the parking, the illegal whatever, yes, Linquin, occupants, yes. Sabu very president. Maspalola Arena located Motilenia R573. They call it Moloto Corridor. But we've got 6 years now. Tilela Sale by Abandona, there is nothing happening there. When you get inside our town, you feel a disaster. You feel in an isolated village. So Hopelar Tilela improve you because that municipality and that town, Yako Ifram Magal, Marble Hall. Ilinka the province J4. Ilingam Bumalanga through N11 until KZN to Botswana, Batoba Gauteng to far north. Babutagua and Arga improve at Tropela Arena, Tokona Arga Luxam, Tata Uatele, Tokona or Leona Urishiwe. Sesengabe President. As you go towards the conclusion. Oh, yes. Yes. Kitolore, Kinoli Shaganamoka. Go renarnale the farms. Jailongore Kitcha Mush. Rohupelar the farms Cheo. If you ever talk about Rena Garba, talk about 2 million team. Nga for example, about Toabe, the one Masadi Barki, Maria Sodi. Well, on a season, I look on here more than 30 people. And who produce a cotton or quality and compete in the market, including Rasagani grape farm. Elongor Leone Hono Hira Tobanchi as a seasonal worker during grape. How about the president? What our yearly grape Pijago Jelongore? I'm sure you even enjoy their raisins. Jelongor Richogo Rasagani grape farm in a rural area of Ifram Magale under Rasagani Tribal Authority. And then the last one. Urilo wa village. This side. Thank you very much. Tobe. Na ke tlo bolela taba tše ntši ka kudu ka re ke rera Bible akere ke tlo le botša ka mogolo gorego re na re le baswa ba mo feta go motubatse re gotsofetse leina la le leina la ka ke Vincent Mogobana ke gotsofetse ka kudu ka mayor le gona mayor go hloka office mayor go hloka sutu le gona ke tsebo ro ka ya ke mmone ba ka no ba madi misutu wa para di boots o phela on the ground le batho a delivery service delivery o fa mtlhagaso o fa ditsela o fa regraveling of roads a go sna mo ka di tar roads di maila ke mera ye kwele gore re mnyaka for more than 20 years a ka ba president forever re a leboga ene since go tsena yena Mr President ona le batho ba kwe ba dira di construction mafia go swana le bo Elias Mbuyana ba stopa di project a di tla mo wa ngwa kere ana juan gore go tsena di maila o tlhatla molotse ntwewe o fele ba swa ka mo ka ba motubatse the opportunity gore ba tse di company tsa bona tse nyane ba ba sapisi ba phele bo Mbuyana ke bone ba lutha maspalo ana juan aba sana space are sa ba nyaka le ba re sa nyaka lo ba bona le ba re nyaka bolela mo o sintsi ko maspale a tša tšhelete ya ija konka kwa Soweto a re monyake Eddie Maila big up to Eddie Maila big up to Eddie Maila big up a re felo ka Eddie Eddie Maila majwao a na mhlagase community nga gabo re le kwele batho ka mo ka motubatse mhlagase o tsena yena le one
for more than 20 years. He worked hard. Re nyaka gore dilo tse di dirilego a enjoy the fruits tsa gagwe. And re leboga batho ba ba mo hirilego e ka no ba botala gore bo Dr. Blade Nzimande. And Mr. Begicele, please look at me. Eddie Maila is a general. Where there is crime, is available. Yeah. Yeah, 1, 2. Okay. 1, 2. Kia leboga. Kia leboga. O fiwa sebaka se ka mo wa teng ya feta go mutubatse under the leadership of Hlabirwa Eddie Maila. Nna leina ke nna Tumelo Seloga from Ward 17, Mangane Village, Makhuduthamaga ya ga John Juana Nkadi May, under the leadership of Mainaba Hula, the deputy chairperson of Sekhukhune. A ke tlo ba e motelele ka ke le mokopana ke a go ba e mokopana. Mr. President, Honorable President, re gopela gore ka ge o tseba gore economy ke economy e phele matla, mmušo o kry-a revenue through tax, re pele ba gore dirutegi batho ka mokana ga bona ba taxing. Jwalo re tsena dikolo gole, President, bana ba Sekhukhune ba tsena di-university gole. Re gopela gore at least since while you declared this Sekhukhune gore Sekhukhune ke feta go mutubatse e tlo ba a city. It can't be a city without university. We want at least 2 universities. Ke ema mo ke re ga re ka bona ngwago tlago ka June bana ba ga borena, because bana ba borena ba tsena into prostitute ga ba le gole batswadi ba palela ke go ba afford ba le gole. We are saying 2 universities at least in Sekhukhune. Please, Mr. President, le metse viva Mgaleaji, le tala le treasurer Eddie Maila, viva. Ke kgopela le ntheletše ke be ke nyaka go dira tšhitšhinyo akere is a proposal both sides le ntheditše akere go a kgonega gore ba re šetše mo lineng re ngwale re submit Teleja. That's why I said it's a proposal. Re tlo dira gore mo president a sanya ka go beya Sekhukhune ka re go tloga froa le mo go ka lebella nako gone bele ke past 3 and lebellang line e gore ke ka kang ka morago la e bona line e beng ka mo re ke ka kang re tla ngwala ke isha re tla ngwala ke re bolela taba ya bagolofadi nna re bole legato la bagolofadi. So ka mantho a mangwe le a gana a ba re dumele re bole legato la bagolofadi le a gana a re bolele bagolofadi legato la bagolofadi yena legato la people with disability. that they've nominated here. Okay. And we close. Thank you. Ralebo.
So this is what we are going to do. This is what we are going to do. We have asked the president for a slight extension. Okay, Arkwane. We have asked the president for a slight extension. So we're only going to allow 5 names. Tomaka oemetseng batho ba disabled. And then we're only going to allow 4 names to this side, to that side, and a ritual. Okay. Okay, order. Okay. We are coming. Can we allow the speaker on the table, on the floor? Okay. Tobel. Ya bolela mo ke tshisinye le fang ka dimeng. Ke bolela legato la people with disabilities. Mr. President, a re leboge Mayor a rena Makhuduthamaga Maina Bahuda le CEO ya rena e monnyane e le go Ronald Moganedi ka thusano le Kgolane Motubatsi manager wa Mayor ka kwa Makhuduthamaga. So ditlhotlo tša rena CD Mr. President re be re kgopela gore each and every department le hire motho o ile gore ke wa kgona go toloka sign language interpreter. Gape batho ba rena ba go se bone ga ba hiriwe. So be re ba kgopela mmereko ene re lebeletse taba ya 7% mo bagolofading mo tabeng ya di-business ka baeng le mebereko ka moka ka botlalo. And then re be re kgopela le taba ya gore re agelwe sports sports center ko ga Kgoši Maila ka ge le kgoši ya rena o ile gore o phela ka bogolofadi ga bone. So re be le sports center se se bitsang ka Kgoši Maila. And then re be re kgopela gore le mengwalo ya braille be gona di-printera tša braille di be gona go district le mo di-localeng. Re kgopela gore le hire batho ba ba tlo go ibereka mereko le disability coordinators straight discover special program e be motho e le gore bereka ka disability ka ge e le gore disability ke batho ba ba fapafapaneo. So re be re kgopela gape le gore Mr. President go ka bona kwa jail first kwa go ka re hlabolela jail first tsela tša ntse di a sepelega gabotse di-pavement di senyegile batho ba go rekiša mo tsele ba thiba le mo ditseleng dikoloi ya diphake gabotse ge o ka dira gore go laolege. Ke a leboga. Re lebogile. Pele o bolela papa. A re phelele Ramaphosa, a re phelele. Pele o bolela ka tlhompho. A re phelele Ramaphosa, a re phelele. Leina la ka ke nna Putiputi wa ga Mokgakala. Kopa o ntheretsa. Re tlo kgopela gore kgoši ya rena e bolele pele. Kgoši Maila o e leng yena e emetseng the House of Traditional Leaders mo Sekhukhune. Re tlo kopa gore kgoši Maila e nne ene o bolelang. Kgoši Maila. Re kopa Sahil. le ka re botsa gore kgoši ratamese ao apa kgoši Maila swa
Au. Ruso re yongo no. Aruso are. Ke level ka. Torel. Agile mission. I don't know the direction that I will have to face. Which direction? Ah, yes. Agile mission. The president of the country and then his entourage. Go ya ka modulasetulo ga ke tlo bolela nako e telele ke tlo bolela nako e kopana mara ga e ka ba e telele le ntshwareleng ga se gore ke le senyetša nako ke ya leboga Mr. President rena re le magoši ke nagana gore ka nako e ke nako ya di-communities go ntšha ditletlebo fela ka ge le re fa nako le rena gore re bolele sa mafahleng re tla se bolela ke kwele fa ba praisa ke ra ba reta the local mayor Maila le nna ke Maila ke ra gore se se dirago ke bo Maila ke se segolo rena bo Maila ga re file mošomo re a šoma re holofetše ka gore re baloga ditshelo taba rena ke go šoma jwale le nna ke bolele ka wa ka mbeyara ke tšwa ka Makhudutamaga. I'm not going to dwell much on that one because Makhudutamaga is well developed. The only problem is water crisis. Mr. President, we have 3 big dams, but our communities are buying water. It is not a myth, Mr. President, to say that our people are buying water from those who are selling water. Even the vulnerable people. It's a shame, Redlaring. I was Redlaring. Kaure, remote situation, Mr. President, I have told your foot soldiers that they must put the interest of our communities above their political ambitions. I know for Riadikhetong, Tata, Yemungule Jore, Salaisa was as a chatty potoro. Hey, Sisi Sawa, Sawa Gaba chatty potoro. Karuskata Talamo. Valley, Mr. President. Hey, reserve Tata. Fela Batuam Dimulelo Roba Leka Abaleke Lerenar Le Marushi Leka Lebona. Valley Tabashi, Mr. President, I told you, or this one is personal. I told you that any bill that you sign into law must be brailled so that those who are visually impaired can read on their own. That's what we need. Maloba ke rela morodi ya ka ke re ampalele amputša ka load shedding. That's a problem. Ge be le nna ke be ke tlo ipalela whether o na le load shedding or no load shedding, I can read on my own. That's it. I've read
the Long Walk to Freedom, because it is in braille. I've read it on my own. It has got 12 volumes. I'm reading it on my own. I've got the Constitution of the country in 3 volumes. I read on my own. I've got Batubili principles. I read on my own. And those who do not do their work, Mr. President, are not value for money. That's principle number 8. They're not value for money because they are not doing what they are supposed to do. Those who are lackadaisical, Mr. President, must bear in mind that their days are numbered. They must not drag their feet when they are trying to assist our communities. That's what we need, Mr. President. Rata in our province, Limpopo province, Limpopo, the treatment that they are giving. Mr. President, I'm not talking about preferential treatment, because I don't need preferential treatment. I used to tell my community that, look, I'm not a paperback. Paperback. It doesn't move. So I want to move on my own. I told them that they must build an office that is user-friendly in my community. So the office that we are using now, it has got so many stairs. That one is not user-friendly. And it is too small. As the local chairperson of this district, I think it is better that the government of Limpopo build an office for me. Thank you. Arleboge Koshimaila. I wanna if Nekona Opela Nekitori Maila Ramorata Gaufel Limea and Ramorata Yano Ari Remia. On behalf of all stakeholders, we are going to have the opportunity to interface with government. But we are not all going to be able to speak. We had requested a maximum of 2 people per local. We have exceeded the number. We have exceeded the number. Now everybody that has spoken has raised a set of similar issues. Issues around the economy, issues around the mines, issues around service delivery, issues in relation to crime, issues in relation to the performance of our municipalities and our mayors that we are very happy with. Therefore, protocol they should circulate the forms that we are going to submit, and we will ensure that everyone is responded to. Kamadi Mabe,
a ke kgone gore nka tsaya maina a mangwe ka kopa tswetswe gore but problem ya lona gore you can't resolve the two. So if you are going to promise me that you can resolve which two, one man, one woman, therefore, I sa kgona gore ke tswelele pele. With due respect, I am unable to proceed. The people that are making noise are even number 10 behind. So I can't even get to them. So, Mr. President, my apologies and apologies to all the stakeholders who are requesting that protocol circulates the forms, that they be filled in. We will take them. For those who have particular burning issues, we have ministers and deputy ministers here present that will engage with you on the specific issue that you want to engage with. At this point, I'm going to request that we close the session. Re gopele President wa rena gore a tlo bua le rona. We are requesting the President to come and talk to us. We are also requesting that where there are specific ministers where there are questions they have to deal with, that they would be able to deal with them. As I said, unless you can demonstrate to me that Litomponsa Tukamo, Litukamo, then I'm not going to proceed. Okay. There's no evidence. There is no evidence. Protocol. Recopale circulated form. Batho ba protocol. Ba nang le makwalo recopale a tliseng kamo. Ba nang le makwalo recopa ba tlise kamo. Amandla. Amandla. Ardulem fast. Ardulem fast. Ardulem fast. Kere, are duleng fatshe. Kere, are duleng fatshe. Everybody sit
down. Ayihlale phansi ibambe umthetho. Ayihlale phansi ibambe umthetho. Okay, Amandla. Forward with Sekhukhune, forward. Forward with development in Sekhukhune, forward. Amandla. Dumela. Dimasiari. Abshi. Sanbonani. Molweni. Lochani. Ke a leboga go fumana sebaka se sa go ema pele ga lona. Ke a le tamiša ke isa tlhompho go magosi a rena ba gona mo le baetapele ba mekgatlo e fapakaneng. Ke dumedise di-minister tsa rona le di-deputy minister. Lona batho ba Sekhukhune le na le mahlatse ka hobane almost the whole cabinet imo ba tlile ka bontši. Ba tlile ka bontši because ba tseba gore Sekhukhune is a very important district amongst the 54 districts we have in South Africa. When we were coming here, many of my colleagues, ministers and deputy ministers, just said, President, we want to go to Sekhukhune because batho ba Sekhukhune ba botlhokwa gagolo. Re batla go ilo ba bontsha gore mmuso wa ba supporta, and we ikemiseditse go ba supporta on the road to development. Ke dumedise le acting premier wa rena le di MEC tsa sepelang le tsona. Ke dumedise le bao re ba bitsang gore ke di-champion. Go ne batho ba ke ba kgethileng gore ba tla ba di-champion tsa di-district tse itseng, le bona ba gona mo. Ke a le leboga ka go fela ka mokana lena for being here. This is possibly the largest Imbizo kapo pitso e se kileng ra e tshwara ngwageng ona. Ke a le leboga gore le tlile ka bontši le bantši, and it shows gore le na le thaselo ka mošomo wa mmuso, ka bane ha re lefa re tlile ka ditaba tsa mmuso. But the most important thing ke gore e ke pitso, yes, ya president, but ke sebaka sa gore lena le le batho ba mo Sekhukhune le kwetse nako ya go bolela le president, le tlhalosetse president mathata a le neng ona. This is a great opportunity for the people of this district so that you can communicate to the president, to our ministers, to our government, what your challenges are. So this is not just a showpiece.
This is something that we do genuinely because what you say to us are matters and issues that we pay attention to, and we go back and come back and implement. So the number of issues that you have raised today are matters that we are going to pay attention to, and some of them are already underway. Now, we don't have the time for me to call all my colleagues to come and respond to some of the issues, but I will identify 1, 2, or 3, or 4 so that you can get a sense that we work as a government. Babamba lena ne libulela ka district development model. District development model ke ya hore we all work together. We get rid of the divisions and the walls in government, and we get all of government to work together. For a Hakone project, we all work together to make the life of our people better. And that is what the district development model is based on. It does not only talk to government actors, it also brings in those role players who are outside of government. It brings in business, it brings in trade unions, it brings in taxi associations, it brings in sporting associations, it brings in youth movements, women's organizations, residents associations, you name them, it brings them all in. They can be doctors' organizations, nurses' organizations. So we combine all that. That is the district development model here, so that we all work together. I heard earlier, batho ba mo ba ne ba sa kgotsofala ka go theiwa ha tente ena, ba ile ba re no, why re hwetša tente e tlhagang ko Polokwane kapo Pretoria, re batla tente ya gona mo Sekhukhune, le hweditše ke ye. Mo ra le leboga gore district development model ki ona e ya gore dintho di etswe gona mo, di etswe ke lena gore lena le kgone go bona tswelopele e le tshwantseng gore le be part of yona. So that is the district development model, where we work together. Ha go ne itseo which can be best done by people outside, we accept, because all of us are South Africans. Reshumela lefatshe le le leng, and Sekhukhune haile mo eba Sekhukhune e feletseng ha e kopane le di district tsa South Africa ka moka na tsona. Sekhukhune cannot stand alone. It is what it is because of all the other districts of our country. That is what we must accept. Ke batla re le amogele eo le opele diatla go bontsha gore la e amogela. Now re kwele botse le raisitse dintho tse dintši, and tse ding tsa tsona di a tshwana tse ding tsa tsona. Pele re tla mo Minister Nkadimeng, All Minister ya Cooperative Governance and Traditional Leaders, le di minister ba bang ba ra shumang mmogo, ba iphile nako
to go around go bona a number of key role players. Ba ile ba kgona go kopana le mahoshi. Le nna ke ile ka bona mahoshi gona yaanong ha ke fihla. And le taba e ne e bolellwa ke kgoshi ya rena Maila. Ke ile ka ba bona and a mpotsa ka load shedding. A re wa bona president na load shedding a eng affect. Ka bane ka ba bosigo kapo motshegare go ntse go tshwana. Load shedding a eng affect. Yaanong ba bang ba ile a ba re ya le go gae load shedding a eng affect. Ba bang ba na le gore no a ke bone bontle ba motho wa mohumahadi. A re no bontle ba motho wa mohumahadi ke a botseba. A go tlhokagale gore ke be le load shedding kapo e ska ba gona. A ke no ya pele. Ke a le bona le a tshega le imagination ya lona setse e ya go pele too much. So ke iphile nako ka kopana le mahoshi and ba ile ba ntlhalosetsa some of the challenges they have, and from the provincial government we are addressing many of the challenges that they have, and we are seeking to make their life, their work a lot better so that they can continue leading our people. Yes, the ministers met with business people and they explained to them some of the key challenges, which I'll come to in a little while. And they also met with the taxi organizations and many others. So when we have Pitso or Imbizo in this way, we always give ourselves time to meet the various key role players so that we get a sense of what the challenges are, and also develop programs of how we should address those various issues. And I'm particularly happy here for yes, you've raised so many issues that address the life of our people here. Before Itamo, Minister Nkadimeng wile ankisa mo project e kgolo ya tsela ya pata e agiwang gona gaufi le mo. Ke bone gore go ne ipata go etsiwa 4 lanes, 25 kilometers, so that le gona mo gore go be le pata, a fairly big road, 25 kilometers, and they are building a very strong road. Ke infrastructure development ya rena re tsamaya le Minister Chikunga o ileng ene ke tla mmitsa tlo tlhalosa di project tse gona mo tsa infrastructure. Re ile ra bona tsela e, they are building a very strong road that's going to be almost 1 meter deep with reinforcement and various layers. And it shows that we are a government that is determined to roll out infrastructure, even in the rural areas. Gore dipata tse botse di ska fella ko Sekhukhune kapo ko bo Sentin mo Johannesburg le gona mo Sekhukhune le kwetse infrastructure e tshwanang le yona ya kwa ko Makgoeng kapo ko Sekhukhune ko Johannesburg. Kabane le Sekhukhune deserves that. And we are going to continue. Engwe which you raised ke ya metsi. Minister Mkhunu Umo Liena, I'm going to call him just for a minute or two. For batlo tlhalosa botse, for what are we doing ka metsi, not only here but in the whole country. And before Minister Mkhunu Atlamo, who spent 3 days, Butata ba metsi ba mo Sekhukhune le Limpopo o botseba in and out.
and wa tseba gore re tshwantse gore dieng na. So he will also come and explain a bit. I do this so that you can see gore we work as a joined up government. I don't work alone. I have a number of colleagues who are working day in and day out to try and improve the lives of our people. Yes, there's a challenge here, crime. Crime, motubatsi, and so on. And Minister Ramaphosa liena utla tlo tlhalosa, and rukile ka bathata di clinic. Ke tla bitsa Minister Phahla gore a tlo tlhalosa ka boemo ba health and boemo ba di clinic. So those are the four sort of ministers that I will call gore ba tle ba tlo tlhalosa, and then I'll then be able to summarize mo dintlheng tse ding tse le boletseng ka tsona. Minister Nzimande re mo romile o ile mafatsheng. I would have called him Liena for a to tlhalosa ka taba e ya university e le reng la nyaka. Le itse le nyaka 2 universities gona mo Sekhukhune. Kore le tsamaela ko pele 2 universities. So sebaka se en ke nyaka gore bao ba sa hwetša nako ya go bolela. Usually ha re tshwara dipitso kapo Imbizo, re dumela up to about 25 to 30 ya batho gore ba bolele. Hagologolo batho ba bantši, everybody wants to talk, and la tseba ge gore it's not possible gore o mong le o mong wa lena a ka bolela a go etsagala. Ba re ntho e botse ke ya gore mo re ile ra hwetša di role players. Specific role players came to speak here and explain some of the challenges and so forth. So bao ba sa bolelang ha le kgona go nkwala go tshwana le ba ba kwetseng lengwalo le ba Sekhukhune District Offices Relocation Movement, STORM. Ba kwetse a 3-page memorandum. Ba mphile yona. Ba tlhalosa mathata a bona a gore why ba nyaka office ya district gore e tloge kwa ko Capricorn, where it is in Baibitsa, it's in exile. A ke thoma o kwa puo e bjalo gore office e mo Limpopo, e mo districting e nngwe ba e bitsa gore e ko exile and ke colonialism of another type. Gore ba rata sekgowa banna ba. And la wa bala lengwalo le la teng. Au, ba ngwetse ka sekgowa se seng se deep. Ke tla le balla ganyane mo ba reng. Ba re our noble efforts of realizing this dream of relocation have sadly become an exercise in futility. Since 2007 to date, and in consequence, the residents of Sekhukhune land are perishing in miasma of abject penury. So, ke a ba leboga gore ba ngwetse lekwalo le. So, le lena ba bang, we want to encourage you, and this is what we usually do. Ha re na le dipitso, because not everybody can talk. We always say, write down your proposals, your issues, and we will attend to them. Kaobane, it's important to record ditletlebo tsa batho ka moka na bona, and then we will respond. So, ke tla boela ke bolela gape
but I just want to call my colleagues gore ba tle ba tlo beya mo le mo because they do the work. Ke nyaka thoma ka minister o ileng a re tšea a ile re bontsha tsela, Minister Chikunga o tsamaile or she's gone, who attended to some other issue. E tla tlhaloswa ke wena. E tla ge minister come and explain because you took me there, but o tlhalose le di project tse ding tsa ditsela gona mo. A ke re utlwe he ka bane wena ko wena o ntlisitse mo. E tla o tlo bolela. The roads. President, Minister Chikunga, urumile ke lena hore a ye mafaseng a ka ntle a ile go tšwetša mpele mošomo wa mmušo. So o kgonne go fihla empa a sepela re sa le mo lenanegong. Le ke sa šome ko Department of Transport, President, ke tlo leka re o išitše go tsela ya R37 e le gore badudi ba mo gae ke tshepa gore ba e tseba ke tsela ya o hlakantšha Polokwane wa o iša go tseleng ya Polokwane le go tšwela ka montle go Lydenburg. Minister o bontšitše gore 25 kilometers bara e tlo ba le diripa tše tharo e le gore ba sa tlo tšwetša pele ba e feleletše ko boundary e tsena ko Mpumalanga. A bontšha gape minister gore mathata e le gore ba na le ona gona jwatše gore ba boledišana le province ya Mpumalanga gore tsela eo ko Mpumalanga e transferile to Central gore tlo kgona go tswela pele e be di-dual lanes goba di-lanes tše 4 tše e le gore di ya mo nyako ya ngona tše dingwe di fapana le wena e le di-lanes tše 2. A tlhaloša gape le go bontšha gore this ke tsela e le gore in the province ntle le tše e le gore tša di-freeway yo sepela go Polokwane le di-city tše dingwe re tena Fitagomo into a city as well. Tsela e ya rena e tsamaya le mabone high mast lights e le gore le ona e about 15 kilometers go no šala 10 kilometers e le gore ke yona e ka se le mabone, and mabone a solar powered o thušana le setšhaba le go lwa le ntwe mogalabo wa ka Maele a bolelang ka yona. A bolela gape le ka mašeleng a yona President Exaposhi Yes. 758 million. Yeah. President ke tshepa gore nka ba minister wa transport. Okay, no ke a leboga. Thank you very much. Ntho e re bolelang ke a gore infrastructure projects, and Minister Sihle Zikalala o gona mo. Ba ka ba le nako e re sile re tla mo fa chance next time. Ke ena a tsamaisang infrastructure projects. And wa bolela ore we've got a lot of infrastructure projects in the pipeline. And a number of them are quite big, and they are all over the country. It's not limited to a few provinces. So this road that's being built now is going to end up being 140 kilometers, and quite a lot of money is being committed. And Sanrao, area Khalandi Tsela, Ishumale, Ral ya gona mo Limpopo, they are laying out a number of the roads, including the tsela tse gona beanong di le gravel. Ha tšhelete ntse e ba teng, we will add on to it. Ke tlo bitsa Minister Mkhunu gore a tle ka mo pele. As he comes forward to talk about the water issue, ke fetsa go hwetša report which has just been published at Bloomberg. Now, Bloomberg ke a TV station e kgolo ya ko America. Ere massive new plan for South Africa's water. Billions are being deployed, are going to be deployed into 400 kilometers of pipeline. And most of it, if not all of it, is going to happen here
in Limpopo in cooperation with the South African government and a number of mining companies. And Minister Mkhunu, utla tlhalosa ka hobane you've got 3 dams. And utla bolela ka tsona, the Hoop and all of them, for exactly what is in the pipeline for addressing the water crisis, which Hosi Maila ularki water crisis, which is true. Kabane, there's a shortage of water here, and Minister Mkhunu is busy with those projects. Minister. Mr. President. Just to start from this one, I would like to call our partners because we are partnering with Libalelo. It's a 24 billion rand project, the one that the President has referred to now. Government has committed 12 billion to that project. They are also coming with their 12 billion. So we're working together. And what that project will do as they come forward, just to recognize them, the project will indeed be that long in terms of kilometers, and these are Fagamanzi, 140 communities. Sekhukhune, Kaela, Semkhalakwena, and then there will be 42,000 jobs in the process. Now, there are 3 projects that have already started. It's a pump station, like Beckersford. It's a wastewater treatment plant, Mkhalakwena, which is now more than 92% to finishing. And that will have a huge impact on Mkhalakwena. They will even go out of court. Les bafake kuyona behluleka ukucleana isiwa yabo. And then the last one is Olifants. Ezofaka amanzi ePulukwane, because Pulukwane is quite dry. And therefore this project is quite a huge project. Izakhuluma ke sizadonsa amanzi eDiwop, but not only Diwop. Izadonsa amanzi futhi phezulu Flag Boshielo, and then it will distribute water to all these people, but we've started. And we'll finish by 2030, but we've started, and people are going, and communities and mining are going to get what. I thought Vertus will be here, Birman himself, together with the chairman of Libalelo. Are they still here? No longer here. Okay, we'll go forward. What 2? There is somebody who calling a mali, please give money to municipalities. We give municipalities money. My colleague there is smiling because she knows. We give municipalities money, but what do municipalities do? We talk about Sekhukhune in 2021, 2022. We gave them just out of the 3 grants, I'm talking about one called Arabic. We gave them 224 million rand. Abawazangu who spent 171 million rand, but we sell them over treasure. Yes. Number 2, 2022, 2023, we gave them 184 million rand. Abawazangu spend a young mali, but spend only 112 million. This is Nyan, this is true. This year, Hlaumbeke spend in just first month of July, they spent 11 million. But we don't have time to explain what kuzakwenzakalani. Ministry yazi ukuthi hayi konke soyenza, konke zokwenzeka. We are phambili so that we prevent this problem. We can't repeat it every year. The last one, the houses, lapaya at the warp. Siyadila nalo mcibi 38 houses. Ngesikhathi abantu berelocate kwakhiwa izindlu ezu-38 zalaba ababerelocate. Problem is it was poor workmanship. We are dealing with that. They know.
projects are underway. People in the locality have been employed. We're due to go there to see to it that this time we build real houses for those people who were relocated. Otherwise, that is our response, Mr. President, and we really appreciate that. Thank you very much. Raleboga Minister Mkhunu, problem ya metsi e akaretsa lefatshe le la rena ka moka na lona. We are a water scarce country. A re tshwane le dinaga tse ding tse tshwanang le bo Democratic Republic of Congo e na leng noka e kima so mo pula e nang for 8 months a year. Rena, we are water scarce. We are right in the southern part of the continent where water is not in huge supply. So many parts of our country have water challenges. But now we are focusing on how to resolve that problem. Mona, you've got 3 dams. As Minister Mkhunu was saying, we're doing everything we can to make sure that we get partners. And the way that these business entities have joined us is the way that we want to work going forward, so that they have access to the resource themselves for their operations, but our people also have access to water, an essential resource to support their lives. So we then put our monies together, our resources together, but through that we also want to improve the capacity, the capability of our local government entities. For le bona ba tsoge wa bona ntwe ya gore our municipalities are given money by the central government. We give municipalities 2 types of monies. There is their equitable share, which is based on, yes, the population of the city, the municipality, and all that. Ke kabelo ya bona, it's what they are supposed to get. But we also give them grants that have to be directed at addressing specific projects in the municipality. Now, some municipalities, by Tar, 1, by Chia Chalete, by Shumisebutsi, they use the money properly, and there's development in the town, in the municipality. E bonagalang e tshwanang le yona e ene le bolela ka yona batho ba bantši ba ne ba bolela ka mayor wa bona ba nyaka mayor wa bona be president Edi Maila ba re no ke mayor o botse because they say they service delivery, they can see it. Di masepala tse ding di fuwa tšhelete, they are given the grant and they don't have capacity ya go plana botse gore pipe e tshwantse re ye kae, tsela e tshwantse e giwe bjang, and so forth. So ba e buisetsa morago because abana bokgoni, they don't have the capacity. Then ba bang ba tšea tšhelete ele ba e šomise dintho tse ding, e nngwe ya utswiwa, e nngwe ya jewa, e nngwe ya wasteiwa. So that's why re bolela ka tsona ntho tse gore lona le le batho ba rena le kwešiše botse gore from the national level we do make money available, and we expect our municipalities to run their affairs with great capability. Bianung, the new way we want to work is the following. If a municipality cannot do the work that our people expect, we are going to take over. Ho tla tsena rena bianong.
go tla tsena rena la rata kapa le rate re tla tsena because batho ba rena ba nyaka gore mmuso o ba shumele. So gantsi a rena problem ya tšhelete ke problem ya gore tšhelete e busetswa morago, ke problem ya gore tšhelete ya utswiwa, ke problem ya gore batho ba kgone ho dia mosebetsi kapo ba botswa. So re batlo kgalemela botswa bo, re batlo ntsha le bogodu bo gore mošomo o etswe ka tsela e tshwanetseng. Ke yona tsela re tlo šomang ka yona eo. Bjaanong ke tlo bitsa Minister Phahla go buile ka di-clinic. Very briefly o tlo re botsa ka diphilo tsa ditaba tsa maphelo mo. Minister Phahla. Ke a leboga President, ke dumedise batho ba mo gae mo Sekhukhune. Tame Tobela. Ba boletse ka ditleliniki seboledi sa mathomo be le Tate Maluleke o tswa Taxi Association a bontsha gore ditleliniki go sana le metsi e mentši e shotang ditleliniki. Bjale ga re lebeletse re a dumela gore go na le metsi e santse e leng gore gabotse e swantse go ba le ditleliniki tse di ikemileng ka bo tsona, metsi e leng gore ga e so be le tsona, mara rata go gatelela gore ga re kgone gore motse o mongwe le o mongwe o ka ba le tleliniki ya yona. Re lebelela gore e ka ba setšhaba ke se se kae se segolo, le go lebelela le distance gore e ka ba gore ke bogole bo bokae go fitlhela tleliniking ya kgauswi. Bjale go na le metse e leng gore ya dumela gore e šetše go ya ka health department mo provinceng ebile e bontšitše gore go na le metse e le gore re a dumela gore ka nnete e tšhekilwe gore e tlo nyaka ditleliniki go tshwana le mo kgauswi mo metse ya go tshwana le bo Albertone, go tshwana le bo Mafarafara, ga mmogo le bo Mahlatsi, metse e leng gore e tlo nyaka gore e be le tleliniki e ikemelego. Re sa lebeletse tša ditšhelete gore di tla sepela bjang gore metse eo tle e kgone go tša ditleliniki. E mengwe e tla supportiwa ke ditleliniki tša kgauswi ga mmogo le di-mobile services. Go boletswe gape ka metsi gore dipetlele tše ntši di na le di hwetša metsi a di-water tanks. Bjale go tshwana le bo St. Rita's, Jane Fese, ka gona mo bo dilokong di santse di shota metsi. Bjale ke ka lebaka la gore di ntse di phela ka metsi a di-borehole. Bjale di-borehole tše dingwe di fedile, ke ka lebaka leo masepala o re thušang ka gore district e re thuša gore e fitlhe di-tanks. Mara ge Minister Mkuno le ba šomang le bona ba kgonne e ya bo di-Hoop le ka kua bo Flag Boshielo le bo Loskopo e le gore metsi a fitla a tla re thuša le mo dipetleleng gore sa tlhole re dependa mo ditenkeng. La mafelo ke nyako bontšha fela gore ditirelo di tsona di ntse di matlafala. Ngwageng wa go feta go ya mafelelong ke be ke na le premier le MEC ka kua St. Rita's e le gore o bula metšhini e leng gore e kgona go tlhatlhofa malwetse a mathata, e bitswa bo di-CT scan, gore ge motho a gobetse ka gore bana mo ditseleng go ba le dikotsi e kgona go tšea di-x-ray tše di kgonang gore ge motho a gobetse re kgone go ka mo alafa ka speed. Le ba malwetse a dikankere a matswele kudu mo basading, di-mammogram le tsona di tsentšitšwe mo dipetleleng. Bjale go ya pele dipetlele tsone tša bo St. Rita's le bo Philadelphia ka kua Elias Motswaledi di tla hwetša ditlabakelo tša go swana le bo di-ICU le tše dingwe tša gore le bana le basadi le bana le bona ba hwetše ditirelo tša godimonyana. So ke tše dingwe tša ditirelo tše re tlo go di matlafatša ka mo districteng ka moo. Ke a leboga President. Ke a leboga Minister Cele, o tlo tlhalosa ka mešomo ya go mathisana le ba senyang. Ke a leboga President. Ba gešo ke a dumedisa. Go phelileke.
Mr. President, I've never been so lucky just to have one question in this Imbizo. The issue they raised about the mine where the police, that was a special project because there was a problem there. And those police are not even from this province, they came from other places to come and do that, to deal with the problem of the protest that was there. That's one. The person that was kidnapped was found, Mr. President. We are found with that. But what I can say, this area, I did speak to the district commissioner and the provincial commissioner. While there is crime here, there is a good working relationship between business and the police and the mines. So we encourage that. Even the burning of the trucks, Mr. President, that happened here was not done by the people of Limpopo. Those 3 trucks that were burned in 577 were not burned by the people of Limpopo. So when they have problem here in Limpopo, so we encourage them with that kind of behavior, with good behavior. But the relationship here quite good, and the question raised, as I answered, Mr. President, those matters were solved. Thank you very much. Thank you, thank you. Thank you, Minister Tele. Now, I thought you would touch on this as well. There's a question of the taxi associations. They raised the issue that their taxis are being impounded. Already taxis are bona, diankiwa, and banyaka hore, they must get licenses. So, Minister Utamaile, but then it is a fairly straightforward matter, Yahore. The Department of Transport, working with our local municipality, have to address this issue as well of the issuing of licenses. And if there are taxis that are operating illegally, obviously the law must follow its course. But what I'm grateful for, Tata Namaluleke, Nimitwe kahle, me bulabula la kurungwina, me association ya taxi, and me teranati taxi associations tingwani. Now problem can be easily resolved in discussing this problem and this challenge between the taxi associations and the Department of Transport. And obviously, our country relies on the transportation of our people by the taxi industry. So it is a most important industry in our country, and therefore, whatever problems arise must be resolved. I'm going to call Dr. Nobuhle Nkabane, who is the Deputy Minister of Minerals and Energy. Minister Mantashe has been sent elsewhere, and she's going to speak about this issue of issuing mining licenses. Ki kwile botse gore mo ke lefatshe la di mine, ene ka mokana lena le nyako ba le di mine, a ke re go bjalo o molomong ya ka mine ya gago. Omolomong a tsoga go seng a ile kena mining ya gage a epe chrome kapo a epe go epwa leng gape mo le platinum a ke le lebella ke le bona le bo Mr. and Mrs. Platinum, so le nyaka di license o ile nga ema pele mo ndadeng kgetheng
He spoke with a lot of passion. Or we want mining licenses, we want to mine, and he wanted this problem to be solved. Particularly in kabani batho ba mona le reno batho ba epang ba ska bitswa illegal miners. They should be seen as entrepreneurs, or you are being entrepreneurs, and there's very little else that you can do in the absence of job creation. So, Dr. Nkabane o tla tlhalosa ka process e ya di mining licenses. For re shuma byang. The Deputy Minister, everybody here wants a mine. What should they do to get mining licenses? No, thank you so much, Mr. President. Firstly, I just want to indicate before the community that we do have offices of Department of Mineral Resources and Energy in Polokwane. The area manager or regional manager for that regional office is Azwi Mulauzi. I'm told he's also around here in this Imbizo of the president. But basically, Mr. President and the community, we wish to indicate that as the ANC-led government, we have tried by all means to transform the sector since democracy. What we came up with is MPRDA, that its intention was to drive transformation. What we picked up when we came into power as the leading party is that people are complaining about issues of entry to the sector. The second issue was around gender injustices in the extractive sectors. So basically the policy was trying to address some of those issues that were identified as a gap. However, as much as we try by all means to transform the sector, and we see that we've made a number of strides, but there are also some limitations. Currently, we're busy, Mr. President, with reviewing MPRDA, of which we believe our communities should form part of that process and raise their views and ideas so that some of the issues or limitations that they identify as they work with the mining communities and the mining companies, we do address them. In terms of policy reforms that we have put in place to make sure that even our people do participate in the entire mining value chain, we did develop artisanal and small-scale mining policy in 2002, and its aim is to make sure that those who are using traditional means, there is no modern technology when they mine, they also benefit, and we have set aside some funds for them to also get or tap into those opportunities. But there is a restriction that they shouldn't exceed 5 hectares where they mine. So what we are going to do, Mr. President, so that the process is going to be clear, I'm told that the Small Business Department has got some funds again on small-scale mining, and the Department of Employment and Labor do provide training programs. I'm going to make a commitment, Mr. President, that we come to the district, we partner with the municipality to convene maybe a 2 days workshop where we are going to take them through on the processes and procedures. I'm going to take the contact details of the acting premier. Thank you so much. Okay, ke a leboga, Deputy Minister. Deputy Minister will be back here because Sekhukhune is a very important mining area. She will be back and even spend 2 days here with her
officials in the department, and then batla kgona go kopana le lena from the business community so that we are able to sit down and address this issue. Yeah, the license, how the mining licenses should be handled, including the mining processes. Because let's face it, much as Mona Mo Beggersford and Botubatsi and so on, this mining area, much as the mining is open cast, but we often find where there are dangers, even in areas like that, when people just walk in and start exploiting a resource and also exploit it where a formal mining has been happening. Now, the department has been working on the whole issue, artisanal mining, how we can find a way of getting our people, to be more formalized so that we are able to work together with government and those small-scale miners. But there are those others who operate completely illegally. And we've had very terrible incidents recently in the Free State and in Gauteng, where people who have been operating illegally resulted in the deaths of many, many people. In the Free State, 31, and mo Gauteng, it's a khobo e kgolo gagolo mo setšhabeng ha go tswa gas e itseng. So mining activity is inherently dangerous. So it is important that we should manage it properly. We should then have discussions, as Dr. Ngabane has been saying. So that will come back now. The other issue, and then we will move to closing. Minister Didiza, the issue of farms that should be given to our people was raised. If you are able to come to the stage quickly and just address this issue. A few months ago, or last year, we went to Tafelkop, where we handed over land, Honamo Limpopo. We handed over land to our people whose land had been taken years ago. Now, our people are saying we can see farms that belong to government. They want access to those farms. You tell them what you are going to do about it. Thank you very much, President. Ngibingelele koza kwethu abakhona namakhosi enabuka khona lana. Ngingasho nje mongameli ukuthi izolo sihlangene nabalimi sahlangana futhi nalabo abebefake abangumhlaba asebebuyelwe imihlaba yabo. Eminye engakabuyi basicela ukuthi sizame ukusheshisa. Sivumeleneke ukuthi sizoqhubeka sizenze lezo zinto njengosicelo sabo siphinde sibuye la ngoba ezinye izinto abakhale ngayo izinto zezimakethe. Sivumelene mongameli ukuthi kungakapheli uSeptember i-Agri Park lebe siyakha la eJane First sizoyivula iqale ukusebenza sikwazi ubona ukuthi abalimi bayasizakala. Khona ke okunye abakushilo ukuthi eminye yemhlaba engakabuyi imhlaba eseyindaweni zesimayini savumelana ukuthi sizokhulumisana nongqongqoshe wezezimayini ukuze sibone ukuthi lolo daba silenze njani. Siyavuma ke mongameli ukuthi kulabo abafuna ukuthola imhlaba yokusebenza mabafake izicelo ema-ofisini zethu sikwazi ukuthi sikabalekelela kanjani. Ngiyabonga. Go a etsagala gore ka gobane bontši ba lena mo le Sezulu a le se kwe botse. Go a etsagala ka gobane minister o buile ka Sezulu and le tshwanetse gore le ithute maleme kaofela. Bao ba sa kwang botse o itse Agri Park e ne le gona ko Jane First e tlo tsoswa gape ga botjha. A le rate taba eo jwale wa le sa opediana.
ka bane minister wa re botsa gore e tlo bulwa gape le bao ba nyakang go šoma ka mmu ba kgone go hwetša chance e bjalo. Now, one of the young people then raised an issue about youth challenges. And he stood there, I didn't catch his name, and he said, our voices are not heard. Hantle ore rena batho ba bagolo a re ba kwe ba ba banyane. Ore re tsofetse too much. A re kgone go kwa gore ba banyane ba re. A tswella pele. A re mathata a baswa a tshwanetse gore a lokiswe ke baswa. That is his message. Or youth problems must be solved by young people, and we agree very much with him. But I also want to say, Jorge, this government has embarked on one of the biggest youth development programs, and we've got a number of them. One of the most important one is the Youth Employment Service, as well as the Presidential Employment Initiative, which has spread hundreds of thousands of young people into really meaningful work opportunities, where they get into a work situation, learn the world of work, where they also participate for a long period of up to a year, where they are able to be taught the world of work, where they gain a lot of skills and they are prepared for the world of work. And we've also found Horebao Babang, because Rense a youth employment website, eribizang mobi.co.za. In Aleba, so about 4 million who have signed on onto this website. They go to this website, put their CVs on, and babanchi babona, they are able to get jobs, because companies are now going to this website to recruit young people. Now, I would encourage young people, your voices can be heard also on that website, because it's a website through which the government and the private sector are working together to give young people opportunities, and those opportunities are meaningful. Koshimaida rekwela gabotse ka taba e ya Braille. Le nyaka gore ha president a fetsa o signa molao o be available in Braille. Eo yona re tla idia, and re tla idiela yona so that our laws are also available in Braille. Ke kwile botse gape gore le nyaka mmuso wa Limpopo le agele office, and le agele office e kgolonyana e seng e nyane. So ke tla ba botsa, ke tla ba fa instruction gore ba le agele office ya lena e be office e kgolonyana. And then we heard from the disability sector, or you also want a sports center. And this we must appreciate, for people who are disabled. They want to be physically active, they want to participate in sporting activities, and a number of them who we must applaud are doing so well on the international platform. Renalebao are participating in tennis at the highest level in Wimbledon, as it's being played now, and they are on wheelchairs, but they are participating. So I also make a call also on our municipalities as well as our provincial governments, or let us create sports centers where people who are disabled can also go and participate. Now, as everything has to come to an end, it has to come to an end even this Imbizo, because we've got to be
moving to other parts of our country. But I want to end up on something that has been raised a few times by young people, Mo Sekhukhune. I once came and a young person stood up, our president, Sekhukhune in a mine, and we want a mining university here in Sekhukhune. Now, I support that. I support it, and I also appreciate one of the statements that was made by a young person here who said some of the things government cannot do alone. Some of the things we've got to work together. And it was Zanele who was also saying that. And she was saying we need skills that need to be provided and need the mining industry to be committed. But she also said she's grateful for the progress that has been made. Now, I specifically want to appreciate what a number of mining companies are doing here as they cooperate with government. And what Minister Mkhunu was relating is a good example of how mining companies joining hands with the government are able to address the challenge of water. And I'd like us to call on mining companies and indeed other companies or let us work together, particularly your mining companies. It is about time that here in an area that is concentrated with minerals, that we should uplift the young people of this district, the young people of Limpopo, in this part. We should uplift them, for there should be meaningful skills development. The skills that are revolving around mining, engineering, metallurgy, and all the other related courses. And those young people must be taught here. We must have an education facility. Babang, and we can start with that. Babambari, let's set up a mining academy. Let us set up a mining college right here. Apartheid. The mining colleges, so remote mining companies, let's work together with government. I want a mining academy and college here in Sekhukhune for Ibekona. So I'm going to be making a direct call. I think it is unacceptable for in an area which has such a bright future with mining here, and mining is going to continue here in Sekhukhune, Liko Waterberg, for a very long time. And Libo Plekenzetshana, Libo Rustenburg, we're going to have mining going on for many, many years. We now need to uplift the people of those districts, those areas, and establish training facilities for the young people. The young people here have been saying and they've been articulating this so many times. They are showing yes, we want to be educated. We want a mining college, a mining academy, and even 2 universities. That is really forward-looking, and I want to applaud you for that. Now, so that the mining or the private sector must cooperate with us. As one of the young people said, government cannot do this alone all the time. Yes, we are already cooperating, as you heard Minister Taylor saying, we are working well with the private sector on matters of crime. That is good. I want us to work together. Yes, we are now working together on water. That is good.
On roads, I want to see that. I want to see us working together on developing our small medium enterprises. Minister Ndabeni Abrams is here. Le yena o batla bona great improvement of working together between these companies and small medium enterprises as well. We want to see a good working together. I want to end on problem ena engwe le tlhagisitseng ya office, Sekhukhune District Office. Bari taba e ya office e thomile ka 2007. Le nyaka office ya District Municipality gore e be mo. Gore e tloge kwa Capricorn. Bjale ha ba mpotsa bare go ntse go lwantshwanwa ka ditaba tsa dipolotiki. Ba bang a ba e nyake gore e be mo kapa mola go na le morusu o etsagalang mo ha ba etapele ba lona ba dipolotiki ba lwantshana ka bobona. That's why it's in a district office until today. From 2007, we've been talking about exactly the same thing. The political leaders here are pulling in different directions, and it has paralyzed the provision of good services to our people. Kabani o batla se, o batla sela. Khoshi Maila we say, let us put the interest of the people first, and it's a rona re di bele morago. And it is again ke tšhelete. Batho ba lebeletse tšhelete gore e felle mo potleng tsa bona. And ba bang ba ikemiseditse gore ba tla gana gore go be le tswelopele. I want to call on the leaders here and indeed all over, let us put the interests of our people first. Rilwana ka mharare ona, rilwanela tlhogo ya tsie. Ke ona ntho e tsagalang. Rilwanela gore district office ibe mo o mongwe nyaka mo, and in the end there is no progress. Let us stop this. District office e agiwe gore batho ba ska tlhole ba ngwalla mangolo a matelele a sekgowa se ko godimo. It's a simple matter. The district office ba go Jane First ba re ba ntshitse ba donatile lefatshe ba re a agiwe district office, and I say let us go on. Re ke re ipontshe gore re batho ba tswelopele, that we are more interested in development rather than in pursuing our own partial interests. Ha re ka ba le that approach to everything, where we say ntho tse tshwantseng gore di ise setšhaba pele a re di be ko pele, tseo tse isang nna pele ke le motho a ke di beele morago. It is important for our own development that the interests of our people should be ahead of our sectional interests. We want the 4 municipalities. They work well. Service delivery, that's good. The district, it must also be strengthened. The district is strong. It can support Abu Maspala. And as I have said, we have now realized we now have to come in and intervene as the national government. Barata kapa barati bao ba mo maspale itla diragala. Ka bana na kwengwe bare president re fe tšhelete. Ke kwele 2 weeks ago re le ko KZN. Gona le mayor o mong o na re no re fe tšhelete re tla iketsetsa ntho ele re re ha re sheba record ya bona
re hwetša gore la ba fiwa tšhelete a ba o di mošomo owe. So we are now saying we want our municipalities to function, and as they function, we want the best of the best to serve us. Gore batho ba na le tsebo, batho ba na le bokgoni, people who have capacity and capability. Re ska ilo nka motho fela re mmona gore o tlo tlholega be re mo kenya stulong a ba senya ditaba tsa setšhaba. So we must get our municipalities to function better, and that is why we say we want to professionalize our civil service. Batho ba tlo shumelang setšhaba ba be batho ba bulegileng mo ditlhogong, ba be batho ba na le mokgoni, ba be batho ba kgonang go dia mosebetsi, e ska ba batho ba na le botswa ba ratang go dula di-officing fela ba sa shumele setšhaba. Ke yona ntho e re nyakao ewe. So that is when work will be done. It is unacceptable to me, for we've been waiting to get a district office since 2007. Today, le atla mo Mbizong ni tlo complainer over a simple thing like that. Yes, I want to receive complaints about water, about roads and all that, but a matter like a district office, no. Euyona, you should have solved it a long time ago. So the instruction, ekin sang konabiano, ke re ke nyaka district office e agiwe mo Sekhukhune without fail. Re ska tlola re senya nako, because it's a straightforward thing. As regards the other issues, we are a government at work. Re mo moshumo, and I want to appreciate bao ba ileng ba bolela ba re no ra bona gore moshumo o tswella pele. Moshumo o tswella pele. We are doing everything we can. One of the key issues we are looking at is unemployment. Re batlo aga mesebetsi, and that is why re nyaka gore this place ya Sekhukhune e gole. It must become the mining capital of our country. We must be able to attract investors. And our local business people, yes, must get involved in mining. They must employ other people. La ka mokana lena le nyako ba le di mine tsa lona individually. Ke nyako re le be le di mine le hire batho ba shume di mining tsa lena. But we must turn the situation around. But I like the spirit that is here. Ke rata moya o ke o buang mo. The spirit that is here is a spirit that is positive. You want to see the problem solved and gore re kgone ho tswella pele. And halelebella, when you look around most Sekhukhune, you see progress. Tswelo pele le a e bona. Ditsela di a agiwa. Metsi re tlo solve a problem ya metsi, go tlo ba le 24 billion rand e tlo solvang problem ya metsi. Tsona tswelo pele re nyaka. So dintho di tswella pele, mesebetsi tla agiwa, ke re a re lebelleng tsela e yang ko pele. The young people who are here, yes, we want to see you educated. We want to see you getting skills. We want to see you. Once we have this academy, I want to see many of you enrolling. Lilo kena ko skolong se sa di mine. And in fact, kenya go bona bontsi ba lena also going to other TVET colleges throughout the country. Refocus on skills acquisition. Bontsi ba baswa ba nyako ya university ba lo kry this degree and that degree. In the end, batho ba hwetša mesebetsi botse. Those who get jobs are those who get jobs a lot easier, are those with the real hard skills. Bao
ba kgonang ho dia mesebetsi, because that is where our economy is moving to. We are now moving to new sectors of our economy. We are opening up many opportunities. And le gona mo Limpopo, one of the biggest areas that we need to focus on is tourism. Minister Barbara Creasy, Minister of Environmental Affairs, she's been going to all the parks in this province. There are many tourism opportunities that are there, that are waiting for us to get into them. So really, Muso, as government, we are here to give support, and we say the positive spirit that you exhibited today, I want to see it continuing, and government will always be there to give you the support. We are a government of the people, by the people, that is here to work for the people of South Africa. So, Amanzwao, ke rata ho leboga, ke leboge magosi a rena, ke leboge all the people who are here, leaders of various organizations, le bao ba ileng ba bea mantswe, la o sa bea lentswe la gago, o ntse o le motho wa mo South Africa, and re batla gore Sekhukhune must become one of the best districts in South Africa. Ka bane batho ba lebela ko hodimo. Forward le Sekhukhune, forward. Forward le Sekhukhune, forward. Amandla. Ke a leboga. Thank you very much, Mr. President. We need re kopa tumele ke nako we need bjale. As we grant leave to the President, we will allow Winnie to come on stage so that she can entertain us, and then we'll do a closing address. Mr. President, thank you very much. We really appreciate it. Thank you.